discussing about some terminology. In this class, మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తున్నా. సార్ లీవ్ అయినారా? సార్ లీవ్ ఉన్నారా? సార్ లీవ్ అయ్యిండు. ఓకే ఓకే అన్న ఒకసారి అంటే సార్ అయిపోగానే మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మీరు ఏంటంటే అరౌండ్ 7:30, 7:35 మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సేమ్ లింక్ తో మళ్ళీ జాయిన్ కండి. ఎందుకంటే సేమ్ ఏంటి యూట్యూబ్ లో ఏంటంటే అదే కంటిన్యూ అవుతుంది. సో దట్ విల్ గివ్ ఏ బ్రేక్. మళ్ళీ సపరేట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే సార్ ఎండ్ చేయగానే ఎండ్ అయిపోతుంది మీటింగ్. అగైన్ విల్ స్టార్ట్ మీటింగ్. సార్ విల్ జాయిన్. తొమ్మిది అడుగుతున్నాం కదా XeO3. సో పిరమిడ్ XeO4 ఏమొస్తుంది మరి? Tetrahedral. రైట్, హైబ్రిడైజేషన్ sp3. XeO3 కూడా మరి sp3 టెట్రాహెడ్రల్ ఉండాలి కదా. Yes. పిరమిడల్ ఎందుకుంది? Yes, right. Due to loan pest, sir. SO2 hybridization ఏంటి? sp, sir. SO3 sp2. Sure. దీనికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ డు దట్. ఫార్ములా ఇస్ మళ్ళీ సార్ వచ్చే వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్. డైరెక్ట్ గుడ్ పై కూర్చో లేదంటే ఒక చిన్న ఫార్ములా ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సార్ సిగ్మా బాండ్స్ తో కూడా చెప్పొచ్చు కదా సార్? చెప్పొచ్చు. సార్ జాయిన్ కాదు కదా. రైట్, చూడండి. సో మనకి ఏంటి అంటే కనపడుతుందా? సో మనకి ఏంటంటే ఇట్లా ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. H is equals to, so 1/2 into group number plus number of monovalent atoms means, so that will bond with that are bonded with single bond, that is monovalent, means that can form only single bond like hydrogen, chlorine, etc. You cannot take oxygen, you cannot take nitrogen, isn't it? So that is, or suppose if it is cation, we will go for something else, some other formula. If H happens to be, this is one formula. For cations, G plus M minus positive charge, or you call it as cation charge. If it is anion,
ప్లస్ నెగిటివ్ చార్జ్. వెరీ గుడ్. ఈ ఫార్ములా సార్ చెప్పారా? చెప్పారు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. సో ప్రాబ్లం లేదు. మరి దానితో మరి సేమ్ SO2 SO3 కి డిఫరెంట్ ఎందుకు చెప్పినారు నాన్న? మీరు వర్కౌట్ చేయలేదా? H equals to 3, 4, 5, 6, 7. So this is SP, this is SP2, this is SP3, this is SP4. SP4 లేదా? లేదు సార్. ఎందుకు నాన్న? ఏమైంది ఫార్ములా? ఏమో సార్, ఎవరు చెప్పలే మాకు ఇప్పుడు. పి ఆర్బిటల్ 3 ఉంటాయి కదా, 4th పి ఆర్బిటల్ లేదు కాబట్టి మీరు పెడితే వస్తుంది, మరి అది చెప్పాలి కదా. ఎనీవే, సో SO2 చూద్దాం నాన్న, SO3 చూద్దాం. కాబట్టి సల్ఫర్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత? 6 సార్. 6. మోనోవాలెంట్ ఆటమ్స్? నో సార్, 0. 0. మరి H క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 6/2 + 0/2 SP2 సార్ కదా. ఎస్ సార్. ఇది కూడా సేమ్ వస్తుంది కదా. ఎస్ సార్. H equals to again 6 + 0/2. 6/2 = 3. SP2 వచ్చింది కదా మరి. ఎస్ సార్. అర్థమైందా? కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టి ఇట్లాంటి అయినా గెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు సేమ్ XeO3 XeO4 కూడా ఇది నిన్న, బట్ షేప్ అంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, అదే తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? తిరిగి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ లోన్ పేరు ఉంటది కాబట్టి అగైన్ SP3 పిరమిడ్, అగైన్ SP3 ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రూప్ నెంబర్ నేను చెప్పన్నాను, గ్రూప్ నెంబర్ ఇస్ 8 సార్. 0/2 కదా. సపోజ్ మనం ఏమనుకున్నాం, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు BF4 చెప్పి అడిగారు, ఇదేమేస్తే యానియాన్ కిందకి వస్తుంది. గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ బోరాన్ ఇస్ 3. మోనోవాలెంట్ ఆటమ్స్ 4 + 1 సార్. ఫార్మ్ చేసేది 4. నెగటివ్ చార్జ్ యానియాన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 1. -1 పెట్టదు, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ ఆల్రెడీ చార్జ్ వచ్చేసింది కాబట్టి. కాబట్టి H 8/2 3 SP3. 4 + 1/2 = 4. SnCl2 హైబ్రిడైజేషన్ ఏంటి, సేప్ ఏంటి? ఒకసారి కాల్ చేస్తాను. ఏమైంది బ్యాక్ వచ్చేసి? నెట్ పోయిందా? అని వస్తలేదు షేరింగ్. నెట్ పోయిందా? లేదు భయ్యా, కనిపించట్లేదు. అవునా? ఉన్నావా? అసలు లేవనే నమ్మట్లేదు. లేదు సార్, కంటిన్యూ చేస్తున్నా అంటారు మరి. సార్ లేదు సార్ లీవ్ అయింది సార్. లీవ్ అయింది సార్, వాళ్ళకి లేడు. అదే ఫోన్ చేశాను సార్, మరి సార్ తెలియలేనట్టు. హలో హలో అన్నా, భయ్ ఇప్పుడు ఓకే. అరే ఇంతకుముందేంటి భయ్, అర్థం కాలే మరి నాకేమి. ఇంతకుముందు లేరు, మీరు బయటికి వెళ్ళిపోయినారు. అది పోస్ట్, ఇప్పుడు చూస్తే అది పోస్ట్ అటెండీ అని వచ్చింది ఏదో మరి. ఇప్పుడు మీరు హోస్ట్ ఇక. రైట్, ఓకేనా? రైట్, యూఆర్ హోస్ట్ నౌ. ఓకే ఓకే. ఫైనల్ గా మీరే ఎండ్ చేస్తారు. అసలు ఎప్పుడు కట్ అయింది నాకు ఐడియా లేదు, నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇమ్మీడియట్ గా జస్ట్ ఓకే ఓకే, మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా అంటే మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా జస్ట్ ఇంటరాక్ట్ రివార్డ్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే, షేర్ అయిందా ఇది? ఓకే ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? రైట్, అవుతుంది, మూవ్ అవుతుంది. ఫ్రెష్ గా చెప్పండి మళ్ళీ. రైట్ రైట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్. Now we see this terminology. Is it conductance? What is the meaning of conductance? So conductance is nothing but we say that
It is the reciprocal of resistance, we say. So it is a reciprocal of resistance, we say. The C is equal to 1 by R. So every electrolyte solution will exhibits certain resistance, you see. Every electrolytic solution. It is measured in ohms. So reciprocal of resistance is called, we call it as conductance. Students, we are discussing the terminology of electrochemistry now. Just be brief. What are the terminologies? So specific resistance is another term. We see the relation between the resistance and distance between the electrodes and cross-section area of electrodes. We say R is equal to, here what we say, rho into L by A. Means R is directly proportional to L by A. This rho is called specific resistance, we said. Remember, this specific resistance is also called resistivity. Resistivity we call. So L is the distance between the electrodes and A is the cross-section area. And rho is equal to, if you write the equation for rho, R into A by L. This A by L, if it is equal to 1, rho becomes equal to R. It means what we say, the resistance offered by 1 cubic centimeter electrolyte. If you say in CGS units, if it is 1 cubic centimeter electrolyte is there, what resistance is offered by this 1 cubic centimeter electrolyte, that is called, say what? Specific resistance. And in SI unit, we say the resistance offered by 1 cubic meter electrolyte. Then that is called as specific resistance. Okay, next, you see another terminology, what we say, specific conductance. One of the important term, it is specific conductance, we say. The specific conductance is nothing but the conductance offered by, again, what we say, 1 cubic centimeter of 1 electrolyte. cubic centimeter. It is nothing but 1 ml, 1 ml solution. Or in SI units, what we say, it is 1 cubic meter electrolyte. The resistance offered by 1 cubic meter electrolyte. This is SI units. This is the formula which we use to calculate the specific conductance. The specific conductance is equal to conductance into, we say, cell constant. K is equal to C into L by A. K is equal to C into L by A. Okay. So, C into L by C is what? Conductance into cell constant. That is, by this formula we can calculate. Remember, the specific conductance is the conductance offered by either you say 1 cubic centimeter of electrolyte, actually this is in CGS, whereas or 1 cubic meter of electrolyte. Right. Next, so nothing but what we say, it is 1 cubic meter electrolyte solution. Conductance offered by 1 cubic meter electrolyte. Next, equivalent conductance. What is equivalent conductance? The conductance offered by the electrolytic solution in which 1 equivalent weight of electrolyte is dissolved. The electrolytic solution must contain 1 equivalent weight of electrolyte. Here one example we have given, it is what we said, it is barium chloride. Molecular weight is 208. Its equivalent weight is 104. If 104 grams of barium chloride is dissolved in electrolytic solution, then the conductance offered is called as the equivalent conductance. Instead of it, if 208 grams is dissolved, then we call it as molar conductance. The molar conductance is the conductance offered by electrolytic solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved. That is called molar conductance, we say it. Okay, next, so specific conductance, K is equal to C into L by A, equivalent conductance,
and molar conductance. Next, how we calculate the molar conductance? Here the formula we have given. You see, lambda m is equal to K by C, we say. K by C. What is K? We know that the K is the specific conductance, whereas C is the concentration. Where C is the concentration. Okay. So lambda m is equal to K by C. K is the specific conductance. If it is K is substituted in SI units, C must be substituted in SI units. How? We have to calculate what the number of moles of solute present in 1 cubic meter solution. 1 cubic meter solution. How many moles of solute is present in 1 cubic meter solution? That you have to calculate to substitute for C. If K is substituted in SI units. Instead of that, suppose if we are using these CGS units or as usual the molarity. Molarity means number of moles dissolved in 1 liter solution. Then we use this formula. That is what 1000 K divided by. So it is 1000 K divided by. It is molarity. The K units will be here in CGS, whereas M mole per liter we substitute. So if K units are there in the SI units, C must be substituted as what in what? The number of moles of solute dissolved in 1 cubic meter. This is very important. You have to calculate for 1 cubic meter solutions. How many moles is present in 1 cubic meter solution? That you have to calculate. Sir, ఒకవేళ CGS లో ఉంటే CGS lo unte, we have to use this formula. What we say it is what lambda is equal to formula is 1000 1000 K by C. K by we say it is molarity. Molarity as usual దాని వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఇప్పుడు 0.1m ఉంది అనుకోండి, క్యాపిటల్ M బదులు ఏం చేయాలి మనం? 0.1m సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు మోల్ పర్ లీటర్ లో వచ్చిన. ఓకే, K అనేది ఇక్కడ CGS లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయబడుతుంది. ఆ డిఫరెన్స్ మీరు ఇక్కడ మీరు క్లారిటీతో ఉండాలి. అంటే మీరు ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు యూ హావ్ టు సీ ద యూనిట్స్. యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హావ్ టు సీ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ K అండ్ లాంబ్డా M. దాన్ని బట్టి మనం ప్రొసీడ్ కావచ్చు. సిని మనం కావాల్సిన రీతిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ SK by C అన్నట్టు. K is C. దీంట్లో ఈ ఫార్ములాలో మనకి ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది. ఓమ్ ఇన్వర్స్ మీటర్ ఇన్వర్స్ డివైడెడ్ బై మోల్ ఇంటూ మీటర్ క్యూబ్. అంటే ఇక్కడ హౌ మెనీ మోల్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ 1 మీటర్ క్యూబ్, దట్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ద డినామినేటర్. సో లాంబ్డా M యూనిట్స్ అప్పుడు ఓమ్ ఇన్వర్స్ మీటర్ స్క్వేర్ మోల్ ఇన్వర్స్ అనేది అయ్యింది. Right, so these are the important terms, and there is specific conductance, equivalent conductance, and molar conductance. Next, we see here the relation between the how the SI units are converted into CGS. This is the relation, is it? 1 ohm inverse. Ohm inverse is also called as Siemens. 1 ohm inverse meter square mole power minus 1 is equal to 10 power 4. Ohm inverse centimeter square mole power minus 1. So if you want to solve the problem by converting from SI to CGS, okay, the K can be converted like this. The K value given in SI units, if it is multiplied by 10 power 4, so it will be converted into CGS units. In that case, you can use capital M as which is given in the problem as usual. మొలారిటీ ఎంత ఇస్తే అంత మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు ఒకవేళ కేని SI యూనిట్స్ ను CGS లోకి మార్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? 10 పవర్ 4 తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి SI వాల్యూను. తర్వాత మీరు మొలారిటీని యాజ్ యూజువల్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. సో స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ హౌ as the concentration increases, you remember the specific conductance will increase. It will be directly proportional to the concentration because more number of ions will be present per cubic centimeter solution at higher concentration. Whereas the molar conductance, as the concentration increases, molar conductance decreases. With help of the formula also you can see lambda M is equal to K by C. Lambda M is inversely proportional to concentration.
Means as the concentration decreases, molar conductance increases. It increases due to increase the inter-ionic distance at low concentration. Low concentration and volume will be more. Inter-ionic distance will be more. Ions will be very free. So they will exhibit more conductance. So specific conductance is directly proportional to concentration, whereas molar conductance is inversely proportional to concentration. This is a graph which explains the relation between lambda m versus root c. In case of strong electrolyte, okay, KCl or NaCl, we will get the straight line with negative slope. Means in this direction, you see, as the concentration decreases, conductance gradually increases. But in case of weak electrolyte like CaCO(OH), it will not give a straight line. It will not Sir, produce. decrease అవుతుంది కదా సార్ కండక్టెన్స్ The conductance NaCl KCl డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సార్ ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది as the concentration increases. ఈ డైరెక్షన్ కదా లోయర్ కాన్సంట్రేషన్ ఇది. సపోజ్ ఈ 2 పాయింట్స్ చూడండి NaCl, ఇది హైయర్ కాన్సంట్రేషన్, దిస్ లో కాన్సంట్రేషన్ రీజియన్. వాల్యూ చూడండి తక్కువ కదా, C 0 కదా ఇది. దిస్ ఇస్ ద హైయర్ కాన్సంట్రేషన్. కాన్సంట్రేషన్ వచ్చే వరకు ఏమైంది, కండక్టెన్స్ lower it becomes. At higher concentration it is higher, is it? When the concentration is low, conductance will be high. When the concentration is high, you see, మనం ఈ డైరెక్షన్ లో కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. X axis చూడండి. When you are moving in this direction, what happened to concentration? Increases కదా, positive axis. What happened to molar conductance? Decreases. Okay. అందుకే ఏమంటారు, నెగటివ్ స్లోప్ we are saying. Inversely proportional. Inversely proportional. Greater the concentration, lower the conductance. Okay na? Okay sir. Right. So no confusion now. Because lambda m is equal to K by C we మనం అన్నాం, lambda m is equal to K by C. కనుక ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. బట్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ లో చూసినట్టయితే it will not give the straight line, right? So CaCO(OH) behavior, we can see that, you see. Yeah. Now you see this question, how the questions are giving. The problem is the resistance of 0.1 m solution of an electrolyte is found to be 60 ohms. So resistance is given, you have to calculate the molar conductance. Okay. Next, here the conductivity cell is given. How the conductivity cell is constructed? The electrodes are 2.5 centimeter apart from each other and the cross section area is 4. What is the question? Molar conductance you have to calculate. Molar conductance. So if you see the units are given in CGS, because these dimensions you can see distance between the electrodes and the cross section area of the electrodes. Okay. So in order to calculate the molar conductance, we required what? K and C. K means specific conductance and C. Specific conductance. These two values are required to us. Right. So first of all, we are calculating the K. What is the formula? K is equal to C into L by A. How we can write C? C and conductance మనకి ఇవ్వలేదు. ఏమి ఇచ్చారు? Resistance ఇచ్చారు. Is given, resistance is given. If we calculate the reciprocal of the resistance, that gives the conductance. So C అంటే మనం 1 by R into L by A. What is the R value given? 60. You can see the problem. 1 by 60 into. So here we have calculated the cell constant because these two values are provided to us. L is 2.5 centimeter and capital A is 4. So 2.5 divided by 4, it is 0.625. So L value we got it. And also A also. With help of that L by A we are calculating. So K is equal to C into L by A. C is 1 by R into L by A.
1 by 60 into L by is 0.625. This we got it. C. Sorry, K we got it. 0.0104. Now we can calculate molar conductance. 1000 K by M. You substitute the values, you will get that one. Okay, like that, K is calculated, G is calculated. G is nothing but cell constant. Then specific conductance is calculated based on that, or with help of that, we can calculate the molar conductance. Next, you see this again, same type, the specific conductance and molar conductance. Calculate the specific conductance as well as molar conductance in this problem. Two values it is asking. Specific conductance calculate cheyamantunnadu, molar conductance calculate of 0.0080 m aqueous solution. C value is given 1.5 into 10 power minus 3, whereas cell constant is also given. So let me calculate the specific conductance. C into L by A. C is given in the problem. Ent ichcharanడి C? చూస్తున్నారు కదా, C is given, it is how much? 1.50 into 10 to the power of minus 3 into cell constant కూడా ఇచ్చాడు 1.1. 1.1 centimeters. 1.65 into 10 power minus 3 వచ్చింది. ఎప్పుడైతే K వచ్చిందో మోలార్ కండక్టెన్స్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? 1000 K by M. K వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ మొలారిటీ యాజ్ యూజువల్ బికాస్ CGS యూనిట్స్. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఫార్ములా మీద గ్రిప్ తెచ్చుకుంటే చాలు మనం. హౌ ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ క్వశ్చన్ వెరీ వెల్ అండ్ హౌ కెన్ వి ప్రొసీడ్. ఇక్కడ K కావాలి, లాంబ్డా M కావాలి, క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే K కంపల్సరీ కావాలి. బికాస్ లాంబ్డా M ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 K by M or K by C. Next, you see the Kohlrausch law. Because if you draw the graph between lambda versus root C, in case of strong electrolyte, we got the straight line. We got the straight line. This is here you can see. So by extrapolating these two y-axis, so here this point is nothing but intersecting point. It is the conductance at zero concentration. Literal saying it is, in reality, it is not possible to reach zero concentration, but in the vicinity of certain concentration, we can measure the lambda M of that solution. So we extrapolate this straight line to y-axis. So now this is called as what? Lambda naught. It is the molar conductance at infinite dilution. At infinite dilution, we say that the concentration is approximately 0. So in case of strong electrolyte like KCl or NaCl, it's very easy to determine lambda naught. But in case of weak electrolyte like CaCCOH, it is not. From this graph, it cannot be calculated, cannot be determined. So that we use, or with help of Kohlrausch law, we can determine that. What is the basic formula? Lambda naught M is equal to, we say, lambda naught C plus lambda naught A. Whether it may be the strong electrolyte or weak electrolyte, the sum of molar conductances of anion and cation at infinite dilution is equal to the molar conductance of that electrolyte. Okay, so this is the formula. We say lambda naught M is equal to lambda naught C plus lambda naught A. We know this formula very well. Next, what are the applications of Kohlrausch law? Once again, you can just recapture it or remember all these formulas which you have studied in previous classes. One, we can calculate what? Molar conductance at infinite dilution. If any 3 electrolytes are given, for example, the equivalent conductance of strong electrolytes are produced to us, because we can determine the
equivalent conductance of strong electrolyte at infinite dilution with help of experiments, so that we can measure or we can determine the equivalent conductance or molar conductance of weak electrolyte. You see here, for equivalent conductance of acetic acid, how can you write according to Cole-Dash law? It is lambda naught of CSCO minus and plus lambda naught of H plus, because sum of molar conductance of anion and cation, it is equal to molar conductance. So if the sodium acetate, HCl and NaCl are produced to us, means these values are given: equivalent conductance at infinite dilution of, or you say molar conductance at infinite dilution. Here we are saying molar conductance at infinite dilution of these electrolytes are produced. What are they? Sodium acetate, hydrochloric acid, and NaCl, if they are produced. With help of that, you can measure the lambda naught m of CSCOH. In this CSCOH, we have these ions, CSCO minus, acetate, and H plus. That's why in sodium acetate, HCl and NaCl, acetate and HCl, both of them are H plus are present in these two. That's why we add both of these. One, we don't want to see this Na plus and Cl minus in the final representation. That's why you subtract this lambda naught NaCl. By addition and subtraction, we can measure, we can determine the equivalent conductance of weak electrolyte like CSCOH. Next, you can see another example, or what another application is calculation of degree of dissociation. What is the formula? Degree of dissociation is equal to molar conductance of that electrolyte divided by molar conductance at Infinite dilution. ఈ ఇన్ఫినిట్ డైలేషన్ వచ్చినప్పుడే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? How this lambda naught m is determined? Here we are using the Cole-Dash law. That is lambda naught A plus lambda naught C. Instead of that, according to Cole-Dash law, plus lambda naught C in the denominator. ఈ డినామినేటర్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే anion cation యొక్క molar conductance ని యాడ్ చేసి మనం కనుక్కుంటాం. With help of Cole-Dash law, we can determine. And third one, you remember, we can determine what solubility product of sparingly soluble salt. The formula is given here, is it? These barium chloride or silver chloride, calcium sulfate, lead sulfate, these are called as sparingly soluble salts, because they are meagerly, means we say they will not dissolve more in the water. Their solubility will be very, very less. That's why they are called sparingly soluble salts. For those sparingly soluble salts, we are determining the solubility. Solubility is nothing but, you remember here, it is the number of moles of that salt dissolved in 1 liter solution. What is that? Number of moles of that salt dissolved in 1 liter solution. So S is given, S is, it is represented by S. It is number of moles dissolved in 1 liter solution. 1000 K by lambda naught C plus lambda naught K. K is nothing but specific conductance. This is hard to measure. And so, for example, barium sulfate, this is electrolyte given to us. What is lambda naught C? It is lambda naught of Ba2 plus. Instead of lambda naught A, what do you substitute? Lambda naught of sulfate. S4 minus 2. Simply, you have to calculate what K here. K will be determined experimentally. మళ్ళీ కేను ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఇవ్వలేదనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదనుకోండి, మళ్ళీ ఒకవేళ ఈ ఫార్ములా మనం హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్? లాంబ్డా ఈస్ ఈక్వల్ టు కే బై సి ఉంది కదా, అంటే కేని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోవచ్చు, లాంబ్డా అండ్ సి రెండు ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ లాంబ్డా ఇంటూ సి వి గెట్ కే, దట్ కే కెన్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. అంటే ప్రాబ్లం ఇచ్చే స్టైల్ అది. డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకుండా మళ్ళీ దాని ఇంకొక స్టెప్ లాంబ్డా సితో లింక్ పెడితే కూడా మనకు తెలుసు, బికాస్ ద ఫార్ములా ఈస్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై సి. దెన్ we see what weight of salt is dissolved in 1 liter solution, because this is a number of moles of that sparingly soluble salt dissolved in 1 liter. Now if the weight is asked, just you have to multiply with gram molecular weight, because we know that the number of moles into gram molecular weight gives weight.
This number of moles dissolved in 1 liter solution, that we call it as what? Solubility. So N into GMW. మనకు తెలుసు ఇది ఫార్ములా. ఈ N బదులు ఏం రాస్తున్నామంటే it is 1000 K by lambda naught C plus lambda naught A. This lambda naught C plus lambda naught A comes from which formula? It is Cold-Dash law. Here the Cold-Dash law is involving sum of both the conductance of anion and cation at infinite dilution. This third application we can. So we can determine the molar conductance of weak electrolyte. Second is we can determine the degree of dissociation and we can determine the solubility product. Here you see this formula. Molar conductance of these electrolytes are produced to you NaOH, NaCl, BaCl2. Are you observing the formula problem? The molar conductance at infinite dilution of strong electrolytes NaOH, NaCl, BaCl2 are 248.1 into 10 power 4 minus 4, 126.5 into 10 power minus 4, and 280.0 into 10 power minus 4 Siemens meter square mole inverse. Calculate lambda naught of BaOH taken twice. We require BaOH taken twice. Means how many barium ions? 1 mole of barium ions, 2 moles of OH. మరి ఏం చేయాలి మనం? So for these, how you have to add and how you have to subtract. You see, this is the actual requirement. So 1 mole of barium is present in this barium chloride. So what is the barium chloride? Means barium chloride will be in addition. Plus BaOH taken twice is there. OH taken twice. That's why how many moles of NaOH is required? 2 moles is required. But here it is given for 1 mole. This is for 1 mole. Means it should be multiplied by 2. So 2 into NaOH. Because we require BaOH taken twice. OH taken twice is required. That's why it is multiplied by 2. When you are adding both of these BaCl2 and NaOH, in this you see, which are not required here. 2 moles of chlorides conductance is not required. Similarly, the conductance of OH is not required. That's why we have to subtract 2 moles of the 2 into lambda naught of NaCl. Sorry, here just 1 minute. This BaCl2 and NaOH. We require what? BaOH taken twice. So which are not required? Cl2 and this not required. Conductance of 2 moles of chloride ions and the conductance of 2 moles of Na plus ions are not required. That's why you have to subtract this NaCl. And simply మనం ఏం చేసినామంటే ini NaOH ను 2 తో మల్టిప్లై చేసినాం because we require BaOH taken twice. 2 moles of NaOH అవసరం లేదు కనుక this must be multiplied by 2 and add NaOH and BaCl2 and subtract this NaCl. ఇంకా ఎలా అడిషన్ చేయాలి, ఎలా సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలి అనేది మనకు కావాల్సిన ఆయన్స్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ దట్ we have to use what? Proper coefficients. ప్రాపర్ కోషియంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. మనకి ఇచ్చింది NaOH ఒకటే మోల్కి ఇచ్చాడు, మనకు కావాల్సింది 2 మోల్స్ ఉంది కనుక 2 తో మల్టిప్లై చేసినాం. అది ఏమి రిమూవ్ చేయాలి? 2 Na ప్లస్ అవసరం లేదు, 2 Cl మైనస్ అవసరం లేదు కనుక 2 into NaCl మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినాం. ఇంకా ఎలాగో వాల్యూస్ మీకున్నాయి కనుక వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తారు కదా. ఓకేనా? దిస్ సింప్లిఫికేషన్ ఈస్ యువర్ పార్ట్. యూ కెన్ సీ దట్ ఎలా చేస్తున్నాం అనేది. నెక్స్ట్ సీ దిస్ కేస్ అగైన్. అలాంటిదే ఒకటి మన ఇంకోటి NaCl KBr KCl అండి. హియర్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఫర్ NaBr అంటే ఏమేమి యాడ్ చేస్తారు? NaBr అంటే బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ NaCl ప్లస్ KBr. సబ్స్ట్రాక్ట్ ఏది చేస్తారు? KCl. వాట్? KCl. జస్ట్ అంటే 126 ప్లస్ 152 మైనస్ 150. That's all. So you can simplify it. Next, this is another one. Equivalent conductance of 0.05 N solution monobasic acid is 15.8 Siemens centimeter square equivalent inverse. Equivalent conductance ఇచ్చారండి lambda E. The equivalent conductance at infinite dilution is also provided 350 ఇచ్చారు.
15.8, 350. What is degree of dissociation? Formula ఉంది కదా డైరెక్ట్ lambda E by lambda naught. Lambda E naught. So 15.8 by 350. 0.044. ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ మీకు వాట్ ఈస్ ది డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే వాట్ వి సే that the dissociation constant will be C alpha square. కదా? C alpha square. Yes. What is C? 0.05. Monobasic అన్నాడు కనుక molarity is equal to normality. అక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ రాదు కనుక 0.05 వాడచ్చు C బదులు. ఆల్ఫా ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ? lambda E by lambda naught యూనిట్ వచ్చేసింది కనుక just you substitute and simplify, you will get what? K. That is dissociation constant. అంటే కొద్ది ఒక స్టెప్ ముందు కూడా మనకు అలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఫార్ములా అయితే మీకు తెలుసు. సి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్. ఇది నార్మాలిటీ ఇచ్చారు కదా, ప్రాబ్లం 0.08. ఇది మోనోబేసిక్ కదా. మోనోబేసిక్ అన్నప్పుడు నార్మాలిటీ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? మొలారిటీ అవుతుంది. యాక్చువల్గా సి ఇస్ మొలారిటీ. డైబేసిక్ అయితే 2 into డైబేస్ 2తో మల్టిప్లై చేయాలి అంటే 0.05 into 2 అవుతుంది. 2 అవుతుంది. మీరు నార్మాలిటీని మొలారిటీలోకి మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ అనేది అలా మన కేని కూడా క్యాల్కులేట్ చేయమనొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం చూడండి సార్. నార్మాలిటీకి మొలారిటీకి రిలేషన్ ఏంటి? నార్మాలిటీ మొలారిటీకి రిలేషన్ ఏంటంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు n అంటే నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి సే ఇట్ ఈస్ n ఫ్యాక్టర్ లేదా x అంటారు. x ఇంటూ మొలారిటీ. x అంటే ఏంది? x అంటే వి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద యాసిడ్, మనకి ఎలక్ట్రోలైట్ యాసిడ్ ఫామ్ లో ఉంది అనుకుందాం, యాసిడ్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. x అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బేసిసిటీ. HCl తీసుకుంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ డొనేట్, బేసిసిటీ ఈజ్ ఓన్లీ 1. ఇట్ కెన్ డొనేట్ ఓన్లీ 1 mole of H plus ion from 1 mole. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, H2SO4, అప్పుడు x ఎంత తీసుకుంటాం? 2 తీసుకోవాలి. అంటే మొలారిటీని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? నార్మాలిటీ వస్తుంది. ఇది రిలేషన్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఇంటూ m. x ను మనం కొన్ని సందర్భాల్లో n ఫ్యాక్టర్ అని అంటాం జనరల్ గా. అంటే అన్నిటి కలిపి, ఇంకా అది యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ ఏదైనా. యాసిడ్ అయితేనేమో x అంటే బేసిసిటీ, వాళ్ళ బేస్ అయితే ఎసిడిటీ అన్నారు అలా. సో ఆక్సిడెంట్ రిడక్టెంట్ల విషయంలో అయితేనే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్డ్ ఆర్ లాస్ట్ కిందికి వస్తుంది. ఓకేనా? దట్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద మొలారిటీ అండ్ నార్మాలిటీ అండి. ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్రాబ్లమ్. ద స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ 0.01 m aqueous సొల్యూషన్ ఇచ్చారండి. 1.64 into 10⁻⁻². It is specific conductance. K is given to you. The equivalent conductance and infinite dilution is given to you. అంటే K ఇచ్చారు ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు, అండ్ lambda naught ఇచ్చారు. ఏమడుగుతున్నానంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అడుగుతున్నాను. K ఇచ్చి lambda naught ఇచ్చి if the degree of dissociation is asking, ఆల్ఫా అంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం మనము? lambda by lambda naught కదా. lambda by what is lambda naught. So in order to calculate this degree of dissociation, we require lambda. How to calculate lambda? Lambda can be calculated with help of what? Specific conductance. Yes. So first of all, we are calculating what? Lambda E. Formula K by C. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని SI యూనిట్స్ ఉన్నాయి కనుక K by C వాడుతుంది. ఓకే. సో lambda naught ఇచ్చారు, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అడుగుతున్నారు అంటే we require lambda E. Lambda E formula in the K by C. K is produced in the problem 1.64 into 10⁻⁻² divided by కాన్సన్ట్రేషన్ చూడండి 0.01 m. కానీ మనం ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు? 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. అంటే you have to calculate the number of moles present per 10⁻³ liters. ఎందుకు ఇది 10⁻³ liters? 10⁻³ liters is nothing but, you remember, 1 meter cube. SI units చెప్పినప్పుడు C ఏం చెప్పాం మనము? What is C? How to calculate C? If K is given in SI units, how to calculate C? You have to calculate the number of moles of solute present in 1 cubic meter solution.
1 cubic meter is nothing but 1000 liters. 1000 liters. So 0.01 ఏమంటే అర్థమైంది 0.01 mole present in 1 liter. Okay, that's why మనం 1 meter cubes calculate చేయాలంటే how many moles will be present in 1000 liters. Here we got it. That is 10 moles ఉండాల్సింది. 10 moles. This is 10 moles in liter power -1 కాదు, అది యాక్చువల్గా ఏంది మీటర్ పవర్ -3. అంటే ఒక మీటర్ క్యూబ్ లో 10 moles ఉంటుంది. Always you have to calculate in 1 meter cube. So K given in the problem. What is C now? C will be 10. C ఎలా calculate చేస్తారు? Number of moles present in 1000 liters. 1000 liters. 0.01 అంటే ఒక లీటర్ లో 0.01 ఉన్నట్టు. 1000 liters లో ఎంత ఉంటుంది అంటే 10 వచ్చింది. 10. You simplify this and alpha is equal to alpha అంటే degree of dissociation is nothing but what lambda e by lambda naught. Lambda e మనం k ద్వారా కనుక్కున్నాం. Lambda naught ఎలాగో ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు. So we got it 0.0419. Okay na? Like this we can calculate the degree of dissociation. Another point is also asking dissociation constant. ఇంత ముందే చెప్పాం dissociation constant ఎలా వస్తుంది? Alpha వస్తే. When you get this alpha, how you calculate the dissociation constant formula? K equal to C alpha. C alpha square. Ka is equal to C alpha square. Alpha ఎలాగో మీరు ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కనుక it is 1.75 into 10 power -5. So the next one is see Debye-Huckel-Unsauger equation. It is applicable to strong electrolyte. It explains the behavior of strong electrolytes. If you see the theory, you will get what these points also. You please go through this asymmetric effect and electrophoretic effect and viscous effect. All these three will influence the mobility of or speed of ions. So synopsis ఉన్నప్పుడు మీరు చదువుకోండి books లో what are the asymmetric effect and electrophoretic effect and viscous effect. When we apply the electricity, what happen? The symmetric ionic region will become asymmetry. Because of these, we can see all this one. Next, this is the equation, Debye-Huckel-Unsauger equation. Lambda m is equal to lambda naught m minus 82.4 by dt power half into eta plus 8.2 10 power 5 divided by dt power 3 by 2 into lambda naught m in root c. So remember, just we can write this equation simply as in this form. You see, lambda m is equal to, it is lambda naught m into lambda naught m minus, it's one of the constant we say. It is, suppose let's say it is a root c and a root c. So a is nothing but this total constant. It depends on dielectric constant and viscosity quotient, eta and temperature. This is a Debye-Huckel-Unsauger equation, which explains the behavior of strong electrolytes. So previously just we were observing ఇంతకు ముందు కూడా వచ్చింది కోల్డాస్ లా డిస్కస్ చేసే ముందు. Yes sir. నెక్స్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ చూడండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ గురించి చెప్తున్నా. What is transport number of when we apply the electricity in the electrolytic solution? The electrolytic solution will dissociate into anion and cations, whereas the cations will move towards cathode and anions will move towards anode. This is oppositely charged electrodes. These ions will move towards oppositely charged electrodes. Then if you calculate the charge or current carried by the cation divided by total current carried by both anion and cation, that is the transport number of cation. Similarly, transport number of anion T minus is the current carried by the anion divided by total current carried by the both of these anion and cation. So this is represented, T plus is equal to U plus by U plus plus U minus, and T minus is U minus by U plus plus U minus. What is the sum of transport numbers? The sum of transport number will be equal to always 1. ఒక transport number తెలిస్తే చాలు, you can calculate the remaining very easy. So
There are the formulas, and you also remember T plus is equal to lambda plus by lambda plus plus lambda minus. అంటే ఇక్కడ మొబిలిటీస్ ఇచ్చినప్పుడే కాదండి, యూ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడే కాదు, బట్ కండక్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం T plus and T minus క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. That is the conductance of the cation divided by sum of these conductors. So remember, actually this formula is applicable only at infinite dilution perfectly. అంటే ఈ ఫార్ములాలో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఏదైతే ఉందో అది లాంబ్డా ప్లస్ బై లాంబ్డా ప్లస్ ప్లస్ లాంబ్డా మైనస్ రాస్తున్నాను కదా. దిస్ లాంబ్డా ప్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కండక్టెన్స్ ఆఫ్ ద ion cation at infinite dilution divided by conductance of that electrolyte at infinite dilution. అంటే ఇది lambda naught plus, it is lambda naught plus divided by simply what we say it is lambda naught. Lambda naught is nothing but it is the sum of conductances of anion and cation at infinite dilution. ఇక్కడ మనము ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు అండి, ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ లాంబ్డా నాట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కోల్డ్ గా యూజ్ చేయొచ్చు వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ విషయంలో అయితే. లైక్ దట్ ఈస్ ఇట్. సో కండక్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ fall in concentration around anode divided by total fall in concentration of ions in both anode and cathode. This is basic formula. So about T minus kaitenemo, you see fall in concentration around cathode divided by total fall in concentration around anode and cathode ani antam. Okay, so దీనిపైన మీకు ప్రీవియస్ పేపర్ చూసినట్టయితే ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ పైన. హిట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇది, the diagram we see. Okay, transport number of Ag plus అక్కడ హిట్ ఆఫ్ లో Ag plus NO3 మీకు ఇచ్చి ఉంటాడు కనుక it is decrease in number of equivalents of anodes because anode నుండి మైగ్రేట్ అవుతుంది Ag plus ion అనేది కనుక అక్కడ కాన్సంట్రేషన్ Ag plus ion తగ్గుతుంది కనుక we say decrease in number of equivalents around anode divided by total decrease. The total decrease will be calculated with help of the coulometer, D by W. So if you subtract this D by W from 1, we will get the nitrate transport number. So this is about the attacking electrodes. Okay. Now you see the question. This question which is given in 2019 JAM. ఈ 2019 JAM లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారండి. సొల్యూషన్ అయితే చాలా 3 steps లోనే వచ్చింది. You see the limiting molar conductivity of lanthanum 3+ and Cl minus ions in the aqueous medium at 298 Kelvin are 209.10 into 10 power minus 4 is lanthanum. Next, chloride, for chloride is 76.35 into 10 power minus 4 Siemens meter square mole power minus 1. So which values are given here? You see lambda naught of La 3+ is given to you. La 3+ ఇచ్చారు మీకు. అలాగే ఇంకో వాల్యూ కూడా ఇచ్చారండి, లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ Cl మైనస్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ రెండు ఇచ్చారు. ఇచ్చేసి ఏమంటున్నానంటే ద ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ Cl మైనస్ అట్ ఇన్ఫినిట్ డైల్యూషన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ Cl మైనస్ T మైనస్. T మైనస్ అంటే ఏమన్నా మనం ఇప్పుడు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా మైనస్ లాంబ్డా నాట్ మైనస్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా నాట్. Right? Yes. Lambda naught minus divided by lambda naught. Sorry. So ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో నేను సొల్యూషన్ లో ఒక మిస్టేక్ కూడా చేసిన, మీరు ఐడెంటిఫై చేశానా? ఓకే, నో యా. సో సర్టన్ మిస్టేక్ ఈస్ అకర్డ్ ఇన్ దిస్ సొల్యూషన్. అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి చూద్దాం. ఎక్స్ పెట్టారు, ఎక్స్ మెన్షన్ చేశారు కదా. ఎస్. సో సరే, ఫార్ములాలో ఎక్స్ మెన్షన్ చేయలే. అయితే ఇక్కడ ఏమంటుందంటే T మైనస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. T మైనస్ అంటే ఏంది? ఎక్స్ ఇంటూ లాంబ్డా నాట్ మైనస్ డివైడ్ బై లాంబ్డా నాట్. ఎక్స్ అంటే ఏంది? హౌ మెనీ అయాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇస్ ఇట్. యు సీ ఇన్ లాంథనమ్ LaCl3 మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఈ LaCl3 తీసుకున్నట్లయితే హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ if 1 mole of LaCl3 is taken, how many moles of Cl minus will be there in this? 3 moles. 3 moles. ఉంటాయా 3 moles? Yes. Yes, sir. That's why this X is nothing but number of moles. For example, magnesium chloride అనుకుందాం, MgCl2. This X will be 2 then. X 2 అవుతుంది. ఇక్కడ LaCl3 లో 3 క్లోరైడ్స్ ఉన్నాయనుక X బదులు మనం ఏం రాస్తున్నాం అంటే 3 రాస్తాం. రైట్, ఇది ఓకే. లాంబ్డా నాట్ మైనస్ వాట్ అబౌట్ ద క్లోరైడ్?
How much it is given in the problem? 76.35 into 10 power -4. న్యూమరేటర్ లో ఎటువంటి మిస్టేక్ లేదండి, బట్ డినామినేటర్ లో ఒక మిస్టేక్ జరిగింది. వాట్ ఈస్ దట్? LA మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ LaCl3 కావాలి. అంటే వి రిక్వైర్ లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ La3 ప్లస్ మనం ఏం యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ? లాంబ్డా నాట్ ఆఫ్ La3 ప్లస్ lambda naught how many moles? 3 moles into of 3 into lambda naught of what we say? Cl minus. Cl minus. Yes, Cl minus, sorry, Cl minus. నేను దీన్ని మల్టిప్లై చేయడం మర్చిపోయాను. It should be multiplied by what? 3. 3, sir. Clarity వచ్చిందా? Yes, sir. So 3 chloride ions, that was 3 into 76.35 into 10 power minus 4 divided by, ఇక్కడ నేను LaCl3 తీసుకోవాలి. LaClకే క్యాలిక్యులేట్, నాట్ కరెక్ట్. దట్స్ వై డినామినేటర్ ఇట్ షుడ్ బి మల్టిప్లై బై 3. కనుక ఈ వాల్యూ కూడా మారుతుంది. సో దిస్ హావ్ టు సీ లైక్ దిస్ వీ కెన్ సాల్వ్. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ వాట్ 2019. అక్కడ ఆయాన్ సంబంధించినటువంటి ఈక్వలెంట్ మోలార్ కండక్టెన్స్ ఇచ్చాడు, లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టెన్సెస్, అండ్ ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ T0 minus. Right. Okay, so like this we can calculate. ఇది క్లారిటీ ఉంది కదండి? ఓకేనా? మనం 76.35 ఏదండి ఇది ప్రాబ్లం చూడండి. ఇక్కడ మీకు ఏమి ఇచ్చారంటే లాంథనం 3+ సంబంధించింది Cl minus. సింప్లిఫై చేయండి సార్. Simplify, okay. In simplification you see this value will be obtained. Let the numerator will be, it gives what 3 into we say it is 76.35 with 229 it will be numerator lo ento ostundante 229. I am doing with help of the calculator. Okay, 229.05 into 10 power -4 ఇది -4. Yes, డివైడెడ్ బై ఈ సింపుల్ గా 229.05 కదా వచ్చేది. ఇక్కడ దీన్ని మనం 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే డినామినేటర్ లో అది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా సార్. క్యాన్సిల్ ఎందుకు అవుతుంది? ఇక్కడ ఏముంది, ప్లస్ ఉన్నప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయలేవు కదా నువ్వు. ఓకే సార్, నేను అది రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే వాల్యూ వేరే వచ్చింది సార్. హలో, వినిపిస్తుందండి నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మీరు చేయలేరు కదా, క్యాన్సిల్ చేయలేరు కదా. ఇది ఇంటూ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు దీని న్యూమరేటర్ ఎంత వచ్చిందంటే 229.05 అండి. న్యూమరేటర్ మీరు సింప్లిఫై చేయమన్నారు. 229.05 into 10 power -4 అండి న్యూమరేటర్. 3 into 76.34 ఇస్తాయి. డివైడెడ్ బై ఈ రెండే యాడ్ చేయండి. 209.10 ఒకటి ఉంది, 209.10 ఒకటి, 209 ప్లస్ ఇంకోటి ఇంతే వస్తుంది కదా, 3తో మల్టిప్లై చేస్తే దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేసినారనుకోండి, ఈ డినామినేటర్లో ఎంత వస్తుంది? 229.05 వస్తుంది. అంటే మీకు ఎంత వస్తుంది? 229.05 డివైడెడ్ బై అప్రాక్సిమేట్ గా చెప్తే 229 డివైడెడ్ బై ఇట్ విల్ బి వాట్ 209 ప్లస్ 229 అంటే 400 209 ప్లస్ 229 అంటే 438. ఎస్. సో ఈ వాల్యూ అంటే అప్రాక్సిమేట్ మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే ఇది
మీకు 50% వస్తుంది. ఈ వాల్యూ మారుతుంది, 50% వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్లో ఒక మిస్టేక్ జరిగింది, అందుకోసమని వాల్యూ మారుతుంది. 0.80 కాకుండా 0.50కు నియర్గా వస్తుంది. 0.5 వస్తుంది. అందుకే ఈ డినామినేటర్లో నేను ఇక్కడ ఒకటి మల్టిప్లికేషన్ మర్చిపోయాను. ఏముండాలంటే ఇంటూ 3 ఉండాలి. ఎందుకంటే 3 క్లోరైడ్ అయాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేస్తా. టైం గురించి నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ప్రీవియస్ పేపర్లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాము. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ గాల్వానిక్ సెల్ సంబంధించి మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీవియస్ పేపర్లో ఎలా ఇచ్చినాడు అనేది ఒకటి చూద్దాము. యు నో ద నెర్నెస్ట్ ఈక్వేషన్, ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ఒకసారి చెప్పండి సార్. See the Nerner's equation. Nerner's equation is basic formula is E electrode is equal to E naught electrode minus RT by NF log reduced form by oxidized form antam. You remember the Nerner's equation can be applied to electrode. Single electrode ku apply cheyochu. And also the equation can be wholly applied to the galvanic cell. Cell ku kuda apply cheyochu. You see, ఒకవేళ మీరు కేటానిక్ ఎలక్ట్రోడ్కి అప్లై చేస్తున్నారు అనుకుందాం. కేటానిక్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది మీకు? Mn ప్లస్ N ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ M. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడతాం. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E నాట్ ఎలక్ట్రోడ్ ప్లస్ 0.059/N. ఎందుకంటే ఇది మీకు ఎలా వచ్చింది 0.059/N అనేది అంటే దీనికి 2.303 RT/NF ద్వారా వచ్చింది. అది 2.303 RT/NF. అక్కడ ఉన్న కాన్స్టెంట్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. సో లాగ్ M ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇది అంటే గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది. కేటానిక్ ఎలక్ట్రోడ్ వాడినప్పుడు ప్లస్ ఉంది. లైక్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ యానియనిక్ ఎలక్ట్రోడ్, ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈ పార్ట్. Sir, equation room temperatures దగ్గరనే యూజ్ చేయాలి సార్. ఇది ఓన్లీ దిస్ ఇస్ అప్లికబుల్ ఎట్ 298 Kelvin. Electrode potential. Standard electrode potential means the potential of the electrode at 298 Kelvin when that electrode is immersed in unit ion concentration. When that electrode is in contact with the unit ion concentration. That is called standard electrode potential. Standard electrode potential వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ టెంపరేచర్ 298 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది 1m కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, ఆయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో 298 కెల్విన్ దగ్గర మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేస్తారు ఇటువంటివి అన్ని. ఇక్కడ ఏమైంది అంటే జస్ట్ సింగిల్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ క్యాల్కులేట్ చేయమన్నాం మనం. జింక్ సంబంధించిన ఈ నాట్ వాల్యూ ఇచ్చారండి. అంటే ఈ నాట్ వాల్యూ ఈస్ డిఫైన్డ్, ఆల్వేస్ డిఫైన్డ్. ఈ నాట్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు 1m కాన్సన్ట్రేషన్కి ఇవ్వబడుతుంది. బట్ గివెన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈస్ 0.1m. Zn2 plus by Zn. This is zinc electrode. So this is a cationic electrode. Can E electrode is equal to E naught electrode plus 0.059/N log Mn plus. Mn plus and take it as Zn2 plus. What is the concentration of Zn2 plus? 10 power minus 1. This minus 1 becomes quotient and you can simplify. It is minus 0.7915. Like that we can calculate what single electrode potential with the help of Nerner's equation. Similarly, for anionic electrode also you can calculate. కానీ అప్పుడు ఫార్ములా ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మైనస్ అనేది ఉంది. ఈ తేడా మీరు గమనించి An మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ. ఇన్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్ యూ కెన్ సీ Cl2 by Cl minus 0.01m. So the concentration will be 10 power minus 2, 0.01. E naught value is provided, it is 1.36. Let's simplify and substitute in the formula and simplify it.
సార్ అక్కడ ప్లస్ ఎట్లా వచ్చింది సార్ 1.36 పక్కన 1.36 పక్కన ప్లస్ రాలేదా సార్ ఈ లాస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ 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 ఏమైతుందంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి లాగ్ 10⁻², ఉంది కదా, లాగ్ ఏ పవర్ ఎక్స్ అంటే ఏమంటాం మనం, ఎక్స్ లాగ్ ఏ రాస్తామా, అంటే ఈ కోఎఫిషియంట్ అనేది ఏమైందంటే -2 అనేది ఇక్కడ -2 log 10 రాస్తాం ఇది దీన్ని. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మైనస్ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మైనస్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ, ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ బికమ్స్ వాట్, ప్లస్ అయింది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్, లైక్ దట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మైనస్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి ఈ రెండు, అందుకే ప్లస్ అయిపోయింది. అది కనుక మైనస్ అన్నప్పుడేమో అయానిక్ ఎలక్ట్రోడ్ వాడినాము, ప్లస్ అనేది కేటయానిక్ ఎలక్ట్రోడ్ వాడినాం. ఫార్ములాలో తేడా చెప్తున్నాను నేను, అందుకోసం ఈ ప్రాబ్లం మనం తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ యు సీ దిస్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ గాల్వానిక్ సెల్ ఉన్నప్పుడు మనకు అప్లికేషన్ ఏమంటాం, -ΔG = NFE. NFE, N is number of moles of electrons transferred, F is Faraday. NF అన్నప్పుడు number of Faradays. When it cell is present in the standard condition, -ΔG0 = NFE0. థర్మోడైనమిక్స్ లో రిలేషన్ ఉందండి, ΔG = ΔG0 + RT log K. కనుక మనం ΔGకి ΔG0కి NFE ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఈ ఫార్ములా వచ్చింది. అంటే ఇది సెల్ కి మనం అప్లై చేస్తాం ఈ ఫార్ములా. E = E0 - this also at 298 Kelvin, 0.059/N log K. సార్ ΔG0 అంటే ఏంటి సార్? ΔG0 is standard free energy change. స్టాండర్డ్, మీరు ఫైనల్ ఇయరా సెకండ్ ఇయర్? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే. మీకు ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో వస్తుంది అది. స్టాండర్డ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ అంటాం ΔG0 అంటే. ΔG is the free energy change. So ΔG = ΔG0 + RT log K. K is nothing but it, here we say it is K ని ఏమంటామంటే మనం రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటాం. We call it as reaction coefficient. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఇచ్చిన. ఇది మనం ఒక సెల్ కు రియాక్షన్ రాస్తాం అనుకోండి, A moles of A + B moles of B యూసి. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎలా రాస్తామో చూడండి. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎలా రాస్తాం, కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ బై కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. కరెక్ట్ రాసానా? Not correct. So I have to write what? C concentration. Sir, product by reactant, sir. Products రావాలి. C concentration of D concentration power ఏముండాలండి? D. You have to raise the quotient. A power small a, react capital small b. Like this we can calculate. This is small b. Okay, so this has to be substituted here. Reverse rational. So like that equilibrium constant ఎలా calculate చేస్తాం? The functioning, then we calculate the reaction coefficient. The reaction coefficient has to be substituted here. Is it E0? ఈ ఫార్ములాలో ఇది ఏమంటామంటే రియాక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంటాం మనం. ఇది K అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే యాజ్ యూజువల్ గా ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అలాగే, బట్ డ్యూరింగ్ ద సెల్ ఫంక్షన్. సార్ E0 అంటే E0 ఈస్, యు రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు E0 అంటే చెప్తాను. E0 ఈస్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ సెల్ అండర్ స్టాండర్డ్ కండిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్ అండి, ఇది స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్, జింక్ ఎలక్ట్రోడ్. అలాగే కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ కూడా స్టాండర్డ్ ఉంది. E0 అంటే స్టాండర్డ్ అన్నప్పుడు అర్థమైంది, రెండు కండిషన్లు అక్కడ వచ్చి ఉంటాయి. ఒక 298 కెల్విన్ ఒక టెంపరేచర్ వచ్చి ఉంటుంది. అంటే those electrodes are present at 298 Kelvin. One. The second point is the concentration of those ions is 1 m. Then if these two conditions are satisfied, then we call that as what? Standard electrodes. అంటే యానోడ్ క్యాథోడ్ రెండు కూడా స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ గా ఉంటాయి.
these electrodes will be immersed in unit concentration of solutions at 298 Kelvin. When we connect these two, a formation of galvanic cell takes place. Now the potential of that galvanic cell now we call standard EMF, E0 cell. Okay, that is the meaning. కనుక ఇక్కడ E0 zinc ఇచ్చాడు, E0 copper ఇచ్చినాడు. What is E0 cell? How we calculate E0 cell? E0 cell is calculated by E0 cathode minus E0 anode. ఈ రెండిట్లో ఏది యానోడ్ ఏది క్యాథోడ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఈ రెండు కూడా SRP, స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ ఇవి. సో క్యాథోడ్ మైనస్ యానోడ్, క్యాథోడ్ ఎప్పుడు కూడా ఏది హయ్యర్ SRP ఉంటుంది. ఇక్కడ జింక్ సంబంధించింది మైనస్ 0.76 ఉంది, కాపర్ ఏమో ప్లస్ 0.34 వోల్ట్స్ ఉంది. ఏది హయ్యర్ ఉంది? 0.34 హయ్యర్ అది, అంటే దిస్ విల్ యాక్ట్ as cathode. సో cathode మైనస్ యానోడ్ అంటే 1.1 వోల్ట్స్ వచ్చింది. ఇది E0 సెల్. వాట్ ఇస్ ది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్? E is equal to E0 minus 0.059 by n log K equilibrium. E0 వచ్చింది కదా, ఎంత 1.1 చేసినాం. ఎలా వచ్చింది? ఇది E0 cathode మైనస్ E0 యానోడ్ నుండి వచ్చింది. మైనస్ 0.059 by 2 log K equilibrium. K equilibrium అంటే ఇక్కడ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ అండి, ఈ సెల్ రియాక్షన్ సంబంధించిన కాన్సన్ట్రేషన్. సారీ, సెల్ రియాక్షన్ 1 రాస్తే ఇది వచ్చింది కదా, అంటే రియాక్షన్ ఎట్ యానోడ్ అండ్ రియాక్షన్ ఎట్ క్యాథోడ్ రాసిన తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. హియర్ ద జింక్స్ present in solid state, copper also present in solid state, that's why their activity will be taken as 1. So Zn2 plus concentration by Cu2 plus concentration, simply Zn2 plus concentration by Cu2 plus. What is Zn2 plus concentration in the problem? 0.1 m. 0.1. Cu2 plus concentration is given 0.01. 0.1 by 0.01 we get 0.1. This is actually reaction coefficient. We say Q or K. K equilibrium calculate, better to write Q or K. So that value we are substituting here, is it? Instead of K, E0 is 1.1. We have calculated 0.059 by 2 log 0.1. Log 0.1 అన్నప్పుడు -1 వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. Like this we calculate the EMF of galvanic cell with help of nearest equation. Nearest equation నుండి కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒక ప్రాబ్లం అండి. Here this problem is given. One minute. Yes, the problem which is given in our yes, this is 2020 లో ఇచ్చారండి. 2020లో ఇచ్చారు జామ్ 2020లో. ఇది ఏంటంటే ఫర్ ద రియాక్షన్. హియర్ యు రిమెంబర్, so copper sulfate plus zinc gives zinc sulfate plus copper. This is actually the reaction is Daniell cell reaction. The value of delta G0 you have to calculate. Which values are provided here? The values of Cu2 plus by Cu, standard reduction potentials are provided, 0.34. Zn2 plus by Zn is also provided here. అడుగుతున్నాడు, ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే డెల్టా G0 కనుక్కోమంటున్నాడు. డెల్టా G0 అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా మైనస్ NF E0. N value చూడండి, Cu2 plus Zn gives Zn2 plus Cu. సల్ఫేట్ అనే స్పెక్టేటర్ ఆయన్ ఇక్కడ. అంటే చార్జెస్, ఇఫ్ యూ సీ ద చార్జెస్ ఆఫ్ దిస్ ఆయన్ 2 plus 2. In 2 moles of electrons will transfer from anode to cathode. Thus N will be taken as 2 minus Faraday 96,485, because that is given in the problem. The same value we are considering. E0 is, how we calculate the E0? E0 ఎలా వచ్చింది? E0 cathode by cathode E0 minus E0 anode. anode. Yes, E0 cathode minus E0 anode అన్నప్పుడు E0 cathode ఏది? కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది cathode. హైయర్ SRP ఎప్పుడు కూడా cathode. Cathode. E0 anode cathode. అంటే 0.34 ఇంత ముందు చెప్పినట్లు 0.34 నుండి ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? మైనస్ 0.76. అంటే మీకు ఎంత వచ్చింది? అది దట్ ఈస్ 1.1 volts వచ్చింది. ఈ వాల్యూ అండి 1.1 volt. కనుక N is 2, Faraday 96,485 into E0 is 1.1. On multiplication you will get 212.267 kilojoules.
ఓకే, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు 2020లో మీకు. ఓకే, దిస్ వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ప్రాబ్లం అండి. దిస్ ఇస్ డెల్టా హెచ్ నాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. EMF of standard electrode at 300 Kelvin is given. It is 1.02 volts. The temperature quotient is given minus 5 into 10 power minus 5 volts per Kelvin. What is delta H naught? So E naught is the delta G naught కనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు delta G naught is equal to what we said, it is minus NF E naught. అంటే ఒక థర్మోడైనమిక్స్ ఫంక్షన్ డెల్టా జీ నాట్ అనేది కనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకో థర్మోడైనమిక్స్ ఫంక్షన్ అడుగుతున్నాం, డెల్టా హెచ్ నాట్. దిస్ డెల్టా హెచ్ నాట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్. సో ద ఫార్ములా ఈస్ దిస్ వన్, యు సీ. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. This question is given in previous papers. E is equal to minus delta H by NF T into dE by dt at constant pressure. This dE by dt at constant pressure is called temperature coefficient. This part, temperature coefficient. So if you write equation for temperature coefficient, what we get, E plus, because delta H by NF is substituted in opposite side. So plus delta H by NF divided by capital T. So this temperature coefficient is provided to you in the problem. Minus 5 into 10 power minus 5. That is equal to E. What is the EMF of the cell given? 1.02 volts is given to you. Plus delta H by N is 2. Because cadmium cell, N will be 2 for cadmium. Into 96,450. That is F value divided by temperature. Temperature is also provided in the problem, 300 Kelvin. So this dE by dt at constant pressure is called temperature quotient. So except this delta H, every value is provided in your problem, where N you have identified as 2 and F is also provided, that is what, 96,500. generally we use it's 450. So from this you can calculate this delta H. Actually remember the delta H will obtain with negative sign, because here it is minus. So minus 195.739 kilojoules mole inverse. Like this if delta H is given. So ఇంకొక ఫార్ములా అండి, ఇప్పుడు డెల్టా జీ ఈ నాట్ నుండి వస్తే మీరు డెల్టా జీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు, డెల్టా జీ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇంకో రిలేషన్ చూడండి, డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్మోడైనమిక్ ఫంక్షన్ మీకు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ అండి. టీ డెల్టా ఎస్. డెల్టా ఎస్. చూడండి ఈ నాట్ ఇస్తే మీరు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు, డెల్టా జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఫార్ములా ఏంది, మైనస్ ఎన్ఈఎఫ్ మైనస్ ఎన్ఎఫ్ఈ or NFE naught. Delta G naught is equal to minus NFE naught. ఇది స్టాండర్డ్, అన్ని స్టాండర్డ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. సార్ ఎస్ అంటే ఎంట్రోపీ కదా సార్? ఎస్ అంటే ఎంట్రోపీ. డెల్టా హెచ్ అనేది టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. అంటే మనం ఇండైరెక్ట్ ఇంకోటి కూడా ఫ్యాక్టర్ కనుక్కునే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ నో దిస్ డెల్టా జీ నాట్ అండ్ డెల్టా హెచ్ నాట్, టెంపరేచర్ ఎలాగో ప్రాబ్లం లో మెన్షన్ చేస్తే ఇంకో ఫ్యాక్టర్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఏదది డెల్టా ఎస్. డెల్టా ఎస్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. అంటే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అలా కూడా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ గివెన్ ఇన్ ప్రీవియస్ పేపర్స్. కనుక ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీరు స్టడీ చేయండి. ఈజీ గేమ్ ఇస్తలేడు, బాగా డెప్త్ గానే ఉంటున్నాయి, అడ్వాన్స్ గానే అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఐ ట్రై టు బ్రీఫ్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ హియర్. ఈ రోజు నేను కొన్ని మీకు ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసినాను అంతే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
భయ్యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కంప్లీట్ అయిందా? సార్ జాయిన్ అయ్యిందా? చంద్రబాబు సార్ చూడు. నన్ను వెయిట్ చేయండి, చంద్రమౌళి సార్ జాయిన్ అవుతున్నారు. సార్ రమేష్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కింద క్లాస్ టాపిక్ ఉందా? Okay, shall I leave? ఓకే భయ్యా థ్యాంక్ యూ. Right, and all of you, good luck. Thank you. Ramesh Anna, bye. బాయ్ థ్యాంక్ యూ. అక్కడ సార్ జాయిన్ కావాలి చేయండి ఒకసారి. నన్ను వెయిట్ చేయండి, సార్ జాయిన్ అవుతున్నారు. 2-3 minutes.
సార్ నమస్తే సార్, మీరు ఆడియో కనెక్ట్ చేసుకోలేదు వినమూలి సార్. సార్ నమస్తే సార్. ఓకే నమస్తే సార్ స్టార్ట్ చేస్తారా? హోస్ట్ చేయమంటారు? ఓకేనా? ఫైన్ సార్. హోస్ట్ చేయాలా? చేయండి. ఓకే సార్. తర్వాత మీరేం చేయాలి? డైరెక్ట్ హోస్ట్ చేస్తాను సార్. సార్ నై యువర్ హోస్ట్ చేసినావా? సార్ హోస్ట్ చేశాను. ఓకే. Hello, good evening to all. ఓకే. హలో సార్. ఫైన్ సార్, కనపడుతుంది. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. మనం నిన్నటి వరకు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 4 కాంప్లెక్సెస్ యొక్క ఆప్టికల్ అసెంబ్లీ చూడడం జరిగింది. దెన్ విల్ గో ఫర్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. ఇన్ దిస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6, ఓకే. ఈ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 లోపల if you go for the complexes like ma6 to the power of plus or minus n, అంటే ma6 టైప్ లో కానీ, ma5b లో కానీ, ma4b2 లో కానీ, ma4bc లో కానీ, ma3b3 లో కానీ, mab5, దీస్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్ అన్ని ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ గా చెప్పవచ్చు. ma6, a5b, ma4b2, ma4bc, ma3b3. తర్వాత ఇటువంటి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ చూసినట్లయితే ma2b2, c2. The example, diamine, diaco, cobalt 3. This is optically. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, యూ కెన్ గో ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ diamine, diaco, dichloro, cobalt 3 ion. Here we will go for the cis structure of that compound, diamine, diaco, dichloro, cobalt 3. That is a cis molecule, cis complex. ఇక్కడ cis అంటే 1 and 2 positions are the chloro ligands positions. Then you can put a mirror beside this cis. We will get the mirror image. Again, the mirror image is also cis isomer. But if the cis diamine, dichloro, cobalt 2 chloride, cobalt 3 chloride, diamine, diaco, dichloro, cobalt 3 ion, ఒకవేళ ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ కనుక డెక్స్ట్రోరొటేటరీగా అయినట్లయితే దాని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ షుడ్ బి ద లివోరొటేటరీ కాంపౌండ్. Okay, if it is the levorotatory compound, its mirror image will be the
dextrorotatory compound. So that the mirror images are opposite optical isomers. If one is D, another one is the L, another one is the L, say another one is the D. కాబట్టి ఒకదానితో ఒకటి మిర్రర్ ఇమేజెస్ మొత్తం మీద ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ అంటే ఇఫ్ యూ పాస్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ టు సిస్ డయామైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ డయామైన్ డయాకో డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 అయాన్ గుండా సిస్ డి ఐసోమర్ సిస్ గుండా పంపిస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేట్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ టువర్డ్స్ క్లాక్ వైజ్ then its mirror image should be the rotate the plane polarized light towards left side, that is anti-clockwise. So that both are optically active. Then easy ga meeku rayadam koraku 1, 2, 3 and rasta. One is optical isomers. Number 2 is the mirror images to each other. Number 3 non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirror images kabatti evaithe optical అయ్యండి నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవుతాయో దట్ పేర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇనాన్షియోమర్స్. ఆల్ ఇనాన్షియోమర్స్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. సో దట్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. Similarly, if you go for this trans compound, that is here we will go for 1 and 6th position la మనకు క్లోరోలైగన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ is water and this is the totally trans diamine diaco dichloro cobalt 3 ion. If you can pass the plane polarized light, if it is D, its mirror image is L. In case of here you can observe that this is a mirror images. మనకు D and L optical isomers అనిపిస్తాయి mirror images అయితే, but if you take this molecule and put on the its mirror image, we will get the identical structures. Just you can rotate 180 degrees so that we will get the similar type of structure. అటువంటిప్పుడు ఏమైతే దిస్ ట్రాన్స్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ద మీసో కాంపౌండ్స్. మీకు ఆర్గానిక్ లా ఉంటుంది అంటే 1 and 2 ఐసోమర్స్ ఏమో ఇక్కడ సిస్ ఏమో ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ గా ఉంటాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది మీసో కాంపౌండ్ అవుతుంది. సో దట్ ఏదైతే మీసో కాంపౌండ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. సిమిలర్లీ విల్ గో ఫర్ హియర్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద ట్రాన్స్ లైక్ దిస్ వాటర్ ligands and aqua ligands are opposite, and 2 and 3 positions are ammonia ligand, and 4 and 5 are. Now this is the optically active compound. దీనికి మనం మిర్రర్ పెట్టినట్లయితే we will get the mirror images, నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్. అప్పుడు ఇవన్నీ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తుంది. జనరల్ గా మనకు బైడెంటెడ్ లైగండ్స్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి క్లారిటీగా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సిస్ ఏమో మెయిన్ గా ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ట్రాన్స్ వరకు వచ్చినప్పటికీ ఎస్పెషల్లీ ఆల్ ట్రాన్స్పోజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది మీసో కాంపౌండ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటాయి. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ రొటేట్ ద 180 degrees యూ విల్ గెట్ ద ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్స్. నౌ టోటల్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ది స్ట్రక్చర్. హౌ మెనీ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ కనుక మనకి ఏర్పడతాయి అంటే సిస్ ఏర్పడుతుంది, ఒక 3 ట్రాన్స్ ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ట్రాన్స్ కూడా చూడండి, అమోనియా ట్రాన్స్పోజిషన్ లో ఉంటుంది, వాటర్ లైగాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోజిషన్స్, ఫ్లోరో లైగాన్స్ ట్రాన్స్పోజిషన్స్, కానీ నాట్ సిమిలర్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీసో కాంపౌండ్. అందులో కారణం ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తాయి. దోస్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ను దాన్ని మీసో అంటాం. వీటిని అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక మీసో ఏర్పడుతుంది, ఒక సిస్ ఏర్పడుతుంది, 3 ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడతాయి అని చెప్పవచ్చు. సిమిలర్లీ వి విల్ గో ఫర్ MABCD టైప్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ కాంప్లెక్స్. అమైన్, ఆక్వో, బ్రోమో, క్లోరో, ఫ్లోరో, కోబాల్టేట్ 3 ion. Or similarly, if you go for another example, amine, aquo, pyridine, chloro, bromo, iodo, platinum 4 ion. In case of here, we can observe that ఏ స్ట్రక్చర్ రాసినా కూడా మనకు
మిర్రర్ ఇమేజెస్, తర్వాత ఆప్టికల్ యాక్టివ్ డిఎన్డిఎల్. ఇక్కడ 1 2 3 అని రాసిన అంటే 1 అంటే ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్ డిఎన్డిఎల్ ఐసోమర్, 2 అంటే మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్, నెంబర్ 3 అంటే నాన్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్. So that pair is known as enantiomer, so that is optically active. So that in case of here, you can observe that we will have already మనకు అక్కడ geometrical isomerism లో చెప్పినాం. It can exhibit the 15 geometrical isomers. Out of 15 geometrical isomers, 12 is cis, 12 cis అని చెప్పినాం, 3 ఏమో ట్రాన్స్ అని చెప్పినాం. ఇక్కడ 12 సిస్ రాసిన 12 అక్కడ సిస్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ 12 సిస్ లోపల 12 డి ఉంటాయి, 12 ఎల్ ఉంటాయి. 3 ట్రాన్స్ లోపల 3 డెక్స్ట్రా ఉంటాయి, 3 లివో ఉంటాయి. ఓవరాల్ గా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది స్ట్రక్చర్ వి విల్ హ్యావ్ ద టోటల్ 60 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడతాయి, 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడతాయి. టోటల్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద 45 ఏమంటాం స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఏర్పడతాయి. జామెట్రికల్ 12 సిస్ 3 ట్రాన్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజంకి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే ఎక్కడైతే 12 సిస్ ఉంటాయో దట్ కెన్ రొటేట్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్. ఒకటి డెక్స్ట్రో అయితే సెకండ్ వన్ ఇస్ లీవో, కాబట్టి మిర్రర్ ఇమేజ్ లీవో అవుతుంది. కాబట్టి 12 సిస్ లోపల ఒక 12 డీలు డెక్స్ట్రో అయితే ఇంకా 12 లీవో అయితే టోటల్ 24 అయితే. సిమిలర్లీ ట్రాన్స్ లో 3 డెక్స్ట్రో ట్రాన్స్ అయితే 3 లివో ట్రాన్స్ అయితే ఓవరాల్ గా వి విల్ గెట్ 30 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఇస్ వేర్ మిమ్మల్ని రాయమని అడిగాడు. బట్ హౌ మెనీ పాసిబుల్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ABCDEF అన్నప్పుడు 15 జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్, 30 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్, మొత్తం స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఏంటంటే 45 అని చెప్పడానికి వీలుంటుంది. Then we will go in case of MAA3, that is a symmetrical bidentate ligands if similar 3 are there. Now in case of symmetrical, what happen in case of unsymmetrical, what happen? మనం అక్కడ సిమెట్రికల్ 3 బైడెంటేట్ లైగండ్ ఉన్నప్పుడు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ కాదు అని చెప్పినాం. అన్సిమెట్రికల్ కనుక ఉన్నట్లయితే దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ టు హ్యావ్ ఏ సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఉంటాయి. బట్ వెరాజ్ హియర్ ఈవెన్ 3 ఆర్ సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది స్ట్రక్చర్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇఫ్ వన్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ డెక్స్ట్రో, ఇట్స్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇస్ లివో, సో దట్ mirror images to each other. Number 3 is the non-superimposable mirror images, so that this is optically active. కానీ బైడెంటేట్ సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్ 3 ఉన్నప్పుడు జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ కాదు. బట్ వేరాజ్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 3 బైడెంటేట్ లైగండ్లు అన్సిమెట్రికల్ అనుకున్నట్లయితే అక్కడ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిస్ట్. దట్ వి విల్ సీ లేటర్. నౌ వి విల్ సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ 3 similar bidentate ligands. Propylene diamine, tris propylene diamine cobalt 3 ion, tris ethylene diamine cobalt 4 platinum 4 ion, tris propylene diamine platinum 4 ion. ఇక్కడ ట్రిస్ ఆక్సలేటో మెటల్ అయాన్. ఈ మెటల్ అయాన్లు ఏం కావచ్చు, ఐరన్ కావచ్చు, రోడియం కావచ్చు, క్రోమియం కావచ్చు, కోబాల్ట్ కావచ్చు. అంటే ఇవన్నీ ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. మనకు దిస్ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కలిగి ఉన్న 6 బైడెంటేట్ లైగండ్ ఉన్న ఏదైనా కూడా దే ఆర్ ద ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అని చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో దట్ దీస్ ఆర్ ద మీకు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు. ఏది ఇచ్చినా కూడా ఇఫ్ దట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ MAA3 సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగండ్లు ఉన్నప్పుడు ఆల్ ఆర్ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ MAA2 2 are the symmetrical bidentate ligands and 2 are the one ligand is another symmetrical bidentate ligand. Now we will see the how it can exhibit. అంటే bis ethylene diamine, oxalato, cobalt 3 ion కనుక తీసుకున్నట్లయితే if you go for any kind of structure it is exhibits 1 2 3, it means 1 and optically active, number 2 is a mirror images each other, number 3 is a non-superimposable mirror image,
సో దట్ ఇనాన్షియోమర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. సో దట్ MAA to BB type of all coordination compounds are optically active. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాసినాం ఈ బిస్ ఇథిలిన్ డయామైన్, అవసరమైతే ఇంకొక ప్లాటినం రాసి బిస్ ఆక్సలేటో ఇథిలిన్ డయామైన్ ప్లాటినం 4 అని రాసినా కూడా సరిపోతుంది. ఓవరాల్ గా యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. MAA to symmetrical bidentate ligand, another bidentate ligand also symmetrical, that is optically active. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 సిమెట్రికల్ ఉన్నప్పుడు ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు, సిమెట్రికల్ డిఫరెంట్ గా ఉండి 2 సేమ్ ఒకటి డిఫరెంట్ సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ ligand 100% it is also optically. Another the best example MAA2 అంటే symmetrical bidentate ligands are 2. One is monodentate similar are 2. That is MAA2 BT. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. It is one of the best examples. May ask the question in our examination. The best example is bis ethylene diamine dichloro cobalt 3 ion, or otherwise you can go for bis ethylene diamine dinitro cobalt 3 ion. Rhodium అనగా bis oxalato dichloro rhodate 4 ion. తర్వాత ఇరేడియం దీంట్లో బిస్ ఆక్సలేటో డైక్లోరో ఇరేడియేట్ 3 ion అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ బాగా చూడండి, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిస్ ఇథిలిన్ డయామైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 ion కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ స్ట్రక్చర్ సిస్ స్ట్రక్చర్ కనుక రాయాలి. సిస్ అంటే 1 2 పొజిషన్ లోపల క్లోరో లైగాండ్, అండ్ 2 and 6 and 4 and 5th are ethylene diamine. This is optically active. If you pass the plane polarizer light, it may be the dextro, its mirror image should be the leo. So that optically active, mirror image to each other, so that non-superimposable mirror image, so that it is optical. ఇక్కడ 1 2 3 అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, optical isomers, mirror images to each other. Number 3 is non-superimposable mirror images, so that it is optically active. This is cis. If you go for trans, ఇక్కడ చూడండి 1 and 6th పొజిషన్ లో క్లోరో ఉంది, 2nd and 3rd పొజిషన్ లో ఇథిలిన్ డయామైన్ ఉంది, 4th and 5th పొజిషన్ లో ఇథిలిన్ డయామైన్. You can put a mirror, we will get a mirror image. No doubt we will get the mirror images to each other. ఒకవేళ if we pass the plane polarizer light, it may be rotate అని అనిపిస్తుంది. కానీ if you observe the structure, this is very very important. ట్రాన్స్ బిస్ ఇథిలిన్ డయామైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ కానీ ప్లాటినం కానీ, ఇది ఏ స్ట్రక్చర్ అయినా, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఏదైనా కూడా, దిస్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. అంటే ఈ కోబాల్ట్ గుండా మనం క్లోరో యాక్సిస్ 1 and 6 గుండా మాలిక్యూల్ కనుక మనం కట్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద 2 ఐడెంటికల్ హాఫ్స్. దాన్ని ఏమంటారు అంటే, ఈ ప్లేన్ గుండా మాలిక్యూల్ కనుక మనం కట్ చేసినట్లయితే 2 ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఏర్పడతాయి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద మీసో కాంపౌండ్, ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్లో అడిగే క్వశ్చన్. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడుగుతాడు. సిమెట్రికల్ బైడెంటేట్ లైగాన్లు 2 ఉండి 2 మోనోడెంటేట్ లైగాన్ ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోజిషన్ కనుక ఉన్నట్లయితే దట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్, ఇట్ ఇస్ ద మీసో కాంపౌండ్. If you go for MAA2BC, B and C are the similar, all cis compounds are optically active. If you go for trans, that is optically inactive. ఇక్కడ పైదాన్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆప్టికల్ ఐసోమర్లు 3 ఏర్పడతాయి, జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ 2 సిస్ అండ్ ట్రాన్స్. ఏది ట్రాన్స్ బిస్ ఇథిలిన్ డయామైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 ion. ఆప్టికల్ ఐసోమర్లు సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఏర్పడతాయి. స్టీరియో ఐసోమర్ ఈ 2 చెప్తాం. ఇంకోటి ఏమైతే మీసో, కాబట్టి ఒకటి సిస్ అండ్ ట్రాన్స్, జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ సిస్ అండ్ 2. కాబట్టి మనకు ఇవే ఐసోమర్స్ గా చెప్పవచ్చు. Then we will go for another example, MAA2BC type. That is the same bidentate symmetrical bidentate ligands are 2, and fluoro, here chloro and bromo is there. So that the name of this compound is bromo chloro bis ethylene
diamine cobalt 3 ion, or chloroamine bis ethylene diamine cobalt 3 ion, or bromochloro bis oxalato cobaltate 3 ion. దీంట్లో ఏ స్ట్రక్చర్ అయినా సిస్ ఆర్ సిస్ స్ట్రక్చర్, సిస్ bromochloro bis ethylene diamine cobalt 3 ion. Cis is optically active. Its mirror image is also optically active. If we pause the plane polarized light, one is dextro, second one is at levo. The both are mirror image to each other and non-superimposable mirror images, so that the cis molecule will be the cis complex will be the optically active. In case of trans BC, ikkada anna dagara bromine and chloro, if you place it in trans position 1 and 6 position, you will get the meso. All meso compounds are optically inactive due to the presence of plane of symmetry, so that we will get a meso compound. And two cis 1D, cis 1L, there will be a chance and one meso compound ఏర్పడుతుంది చెప్పు. This is about the all trans. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. MAA2 bidentate ligands are 2 symmetrical and B2. Here the trans are optically inactive, cis are optically active. If you go for M, symmetrical bidentate ligand is 1. 2 different monodentate ligands B2 and C2. In case of here, the best example is bis, the name of dibromo dichloro ethylene diamine cobaltate 3 ion. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కోబాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉండాలి. ప్లాటినం వచ్చినప్పుడు +2 ఉండొచ్చు, +4 ఉండొచ్చు. ఐరన్ వచ్చినప్పుడు +2 ఉండొచ్చు, +3 ఉండొచ్చు. ఇట్లా కొన్ని స్టాండర్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఏం చేయాలి, ఫర్ అవర్ కన్వీనియంట్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ligands ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చే విధంగా. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ఇథిలిన్ డయామైన్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, డయామైన్ డయాక్వా 2 మిస్ అయింది, డయాక్వో ఇథిలిన్ డయామైన్ కోబాల్ట్ 3 అయాన్, ఇక్కడ 2 మిస్ అయింది. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ద structure cis dibromo dichloro ethylene diamine. The first one is a dextrorotatory compound. Cis will be the dextrorotatory. Its mirror image should be that its mirror image. It is also cis, but it is a levorotatory compound. Cis isomer యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ cis అవుతుంది, ట్రాన్స్ యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ ట్రాన్స్ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టు. కానీ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఇది డెక్స్ట్రో అయితే దీని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ లీవో అవుతుంది. ఒకవేళ ఆప్టికల్ యాక్టివ్ లీవో రొటేటరీ అయితే దాని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ డెక్స్ట్రో అవుతుంది. ఇక్కడ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ కెన్ చేంజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్, వెరాస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ లోపల ట్రాన్స్ ఉంటే ట్రాన్స్ అవుతుంటే సిస్ ఉంటే సిస్ అవుతుంది. సో దట్ ఇప్పుడు దీని పేరు ఏంటంటే సిస్ డైబ్రోమో డైక్లోరో ఇథిలిన్ డయామైన్ కోబాల్ట్ 3 అయాన్ అంటాం. దాని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ కూడా సేమ్ పేరే, కానీ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీకి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ డెక్స్ట్రోరొటేటరీ ఐసోమర్, ఇట్స్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇస్ లీవరొటేటరీ ఐసోమర్. హియర్ ఆల్సో 1, 2, 3 ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, తర్వాత ఆప్టికల్ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్, మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్. Number 3 is a non-superimposable mirror images, so that enantiomers optically active అని చెప్పొచ్చు. In case of here, if you go for the trans రాసిన కూడా here 1 and 6 positions are trans. It's mirror, put a mirror, so that here also 1, 2, 3 that is optically active. And optical isomers, mirror images to each other, so that is optically active. ఇక్కడ we are placing the 2 aqua ligands at 1, 6 position. Second and third position is chloroligand. In 5th and 4th position is ethylene diamine. Here this is the cis, this is the trans compound. If you put mirror image, you will get the trans. But first one is a dextrorotatory compound. Its mirror image is the levorotatory compound. So that here also 1, 2, 3, so that optical active isomers. So that ఇక్కడ MAA B2 C2 కనుక వచ్చినట్లయితే ఆల్ ఆర్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్స్ గా చెప్పవచ్చు. అంటే ఓవరాల్ గా 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ ను ఏర్పరుస్తుంది.
Then we will go for bidentate ligand symmetrical. Okati one type, another is another type, and we will go for the two monodentate ligands. So that dichloro, ethylene diamine, oxalato, cobalt 3 ion. In case of platinum, we will go for dibromo, ethylene diamine, propylene diamine, ethylene diamine, propylene diamine, platinum 4. You can see this is a cis structure, optically active. 1, 2, 3. Optical isomers, mirror images, non-superimposable. If you go for in case of here trans, here there will be a chance we will have a plane of symmetry because this is a 2 chloro or transposition. There will be a chance from this the plane of symmetry is there and 2 neutral ligands. Appudu we will get the geometrical isomers at the cis trans of one cheptam kabatti this is the meso compound. Here it is a geometrical isomers are 3 cis, one is trans cis d 3 ఉంటాయి, ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ 3 ఉంటాయి, సిస్ అండ్ మీసో ఉంటుంది. సో దట్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ 2 ఉంటుంది, సిస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఇంకోటి మీసో కాంపౌండ్ గా ఉంటుంది. అబౌట్ ద ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంఏఏ బిబి సి2 ఇక్కడ సిస్సులు ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్, ట్రాన్స్ఫర్కి వచ్చేటప్పటికి మనకు అది మీసో కాంపౌండ్ ప్రదర్శిస్తుంది. సో దట్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఐసోమర్లు 2 ఇంకోటి మీసో కాంపౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. Then we will go for another example. If the bidentate ligands that is unsymmetrical, if you go for glycinato, you can put anywhere cis iso tris ratte, then a mirror image will get the cis isomer only. If it is a D, the first structure, the second one is a dextrorated, second one is a levo. So that 1, 2, 3 that is optically active. Optical active isomers, mirror images, non-superimposable mirror image. So that there is optically active. In case of, you go for put a mirror here, trans structure రాసినప్పుడు trans కూడా మళ్ళీ again we will get the mirror image trans only. Again this is a 1, 2, 3. 1, 2, 3 అంటే ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్, మిర్రర్ ఇమేజెస్, నాన్ సూపరింపోజ్. మనం సిస్ స్ట్రక్చర్ రాసిన సిస్ అంటే 2 ఆక్సిజన్ల ఆపోజిట్, ట్రాన్స్ అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఒక నైట్రోజన్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆల్సో ట్రాన్స్, one is dextro, second one is levo. So that we will get the 2 geometrical isomers. Optical isomers are 4. This is about all are optically active. When unsymmetrical bidentate ligands, if 3 is there, then ఏమంటాం tris, glycinato, cobalt. ఇక్కడ పైన చార్జెస్ 0 చూడాలి, బికాస్ కోబాల్ట్ 3 లా ఉంటుంది, గ్లైసినాటో -1 కాబట్టి x - 3 is equal to 0, x is equal to +3 అవుతుంది. సో దట్ bidentate ligands ఉన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ద అన్సిమెట్రికల్ ఉండి 3 ఉన్నప్పుడు అన్ని ఆప్టికల్ యాక్టివిటీని ప్రదర్శిస్తాయి. మనకు చాలా మంది వి విల్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రక్చర్ కోబాల్ట్ ఈడిటి అని ఒకటి ఉంటుంది. కోబాల్ట్ ఈడిటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇస్ దిస్. ఈడిటి అంటే ఇథిలిన్ డయామైన్ టెట్రాఎసిటేట్. కోబాల్ట్ డైరెక్ట్లీ ఈడిటి ఫార్మేషన్ ఏర్పరచుకొని ఈ స్ట్రక్చర్ ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఇస్ అ కోబాల్ట్. ఇక్కడ ఇథిలిన్ డయామైన్ ఇస్ దేర్. ఇథిలిన్ డయామైన్ ఈజ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ లోపల ఇథిలిన్ డయామైన్ ఉంటుంది. నైట్రోజన్ వాలెన్సీ షుడ్ బి ద 3. ఫర్ దట్ పర్పస్ హియర్ ఈచ్ నైట్రోజన్ లింక్డ్ విత్ ఎసిటేట్. One acetate, for example, if you go for second position, one acetate link and the second one is a 5th carbon to link. Then here we will go for 1, 2, 3, 4th carbon, last one is the 6th carbon. This cobalt EDTA, this structure, if you pass the plane polarizer light, it is dextrorotatory compound. Its mirror image is a levorotatory compound. Cobalt EDTA is 100% optically active compound. Mirror image, non-superimposable mirror images,
optical isomers, so that this is optically active. Cobalt EDT అనేది optical activity ని ప్రదర్శిస్తుంది. Similarly, లాస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనం పైన చెప్పేటప్పుడు MAA2B2 దిస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అని సింపుల్ గా చెప్పి వదిలిపెట్టినాం. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద స్ట్రక్చర్. ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసినాం. అగైన్ వి విల్ గో ఫర్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. MAA2B2 దిస్ ఈజ్ మనం దేంట్లో చూపించినాం, దిస్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ కింద చూపించాం. ఎట్లా అంటే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ దిస్ coordination number 6 complex, the molecular formula is 2 bidentate ligands, 2 monodentate ligands. You can take any one of the examples. Ethylene diamine bidentate ligand, 2 monodentate ligands are chloro, so that dichloro bis ethylene diamine cobalt 3. All the structures we go for this. If you go for cis, that is optically active. Then mirror పెట్టండి, mirror image you will get. So that dextrose optical isomer mirror images are not superimposable, optically active. If you go for trans, in case of here, bis ethylene dichloro bis ethylene diamine cobalt 3 ion, this is optically inactive due to the presence of plane of symmetry as well as the center of symmetry, so that it is optically inactive అని చెప్పడానికి scope. ఈ type of structures ఇచ్చి either it is exhibit the optical activity or not, is it exhibit the geometrical isomerism or not. అప్పుడు మనం we have to think, if the presence of in any molecule the plane of symmetry is there, that molecule is optically inactive. If the plane of symmetry is absent, that molecule may be optically active and chapter. This is about the coordination number 6, compounds containing complexes, its optical activity. Any doubt from this? మీరు మాలిక్యులర్ జనరల్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రిలేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ రాయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ డౌట్ ఉన్నా అడగవచ్చు, బట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ లేకుంటే దట్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉండకూడదు, asymmetric center ఉండాలని చెప్తాం. Some cases even absence of the asymmetric center also, that molecule can exhibit the optical activity due to the lack of plane of symmetry. Okay, any doubt from this optical isomerism? Any doubt? No, sir. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం, జామెట్రికల్ ఐసోమరిజం లెక్కలు వచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒకటి జాగ్రత్త. ఇది ఏం డౌట్ లేదంటే విల్ గో ఫర్ అనదర్ టాపిక్. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి, ఏం డౌట్ ఉన్నా అడగండి. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు అప్ టు దిస్. ఇది లేదు అంటే వి విల్ గో ఫర్ ద థియరీస్. See 1 minute. ఏం డౌట్ ఏం లేదు కదా పిల్లలు? ఏం లేదు సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఫాలోయింగ్. దానిలో 2 రకాలు ఉంటాయి. డౌట్లు లేదంటే 2 రకాలుగా ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. బాగా అర్థమై ఉంటుంది, రెండోది బాగా అర్థం కాకుండా కూడా ఉంటుంది. ఆప్టికల్ యాక్టివ్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, ఆప్టికల్ ఇన్యాక్టివ్ అయితేనే ప్రాబ్లం. అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సమ్వాట్ ఐదర్ డెక్స్ట్రో ఈజ్ ఓకే, ఈవెన్ లీవో ఈజ్ ఆల్సో ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్ అయితే మనకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. దెన్ వీ విల్ గో ద థియరీస్. వీ విల్ హ్యావ్ మాక్సిమం, వీ విల్ హ్యావ్ హియర్ 3 types of maximum theories. Werner's coordination theory,
valence bond theory and the crystal field theory. Along with that, we will have one effective atomic number EA and rule is also there. మీకు డైరెక్ట్ గా దీనికి థియరీ రాయమని మిమ్మల్ని అడిగాడు. ఏమడుగుతాడు అంటే ఓ మాలిక్యూల్ ఇచ్చి యాజ్ పర్ వాలెన్స్ బౌండ్ థియరీ ఇలా ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఏమంటామంటే గుడ్ కండక్టర్ ఆర్ నాట్ అండ్ హౌ మెనీ లైగండ్స్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద డ్యూయల్ నేచర్ అనేది మిమ్మల్ని ఎక్కువ అడుగుతాడు. సో దట్ దాని కొరకు ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ లో అబౌట్ దిస్ థియరీ, బట్ ప్రాక్టికల్ కి వచ్చేటప్పటికి మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చాప్టర్ అది మీకు టేబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ అడుగుతాడు ఇక్కడ. అయినప్పటికీ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ కొంచెం స్పీడ్ గా థియరీస్ ఇలా ఏం బేస్ ఉంటుంది దాని గురించి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఓకే, విల్ గో ఫర్ దెర్ ఆర్ ద థియరీస్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్. సెవరల్ థియరీస్ ఆర్ దేర్, ఎస్పెషల్లీ మనం ముందే చెప్పినాం ఫర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఓన్లీ ద మ్యాన్ ఇస్ ద వెర్నర్ ఇస్ ద బిహైండ్ దిస్. ఈ థియరీస్ ద్వారా we can know the nature of the bonding, we can know the stabilities of the complexes, we can know the magnetic properties of the complexes, we can know the geometry of the complexes, similarly color properties of the complexes. ఈ థియరీస్ ని బేస్ చేసుకొని మనం in this one the first theory is the Werner's coordination theory, that is a WCT. ఇంకొంచెం స్పీడ్ గా అవుతా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే అడగండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Werner's coordination theory, he proposed this theory in the year 1893, introducing theory with the explanation of the formation of the complexes, nature of the bondings and the geometry of the complexes. ఈ మూడింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ థియరీ, దట్ థియరీ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై వెర్నర్ కాబట్టి దట్ థియరీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ. 3 పాయింట్లు: ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్సెస్, నేచర్ ఆఫ్ ద బాండింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద జామెట్రీ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ కాబట్టి కోఆర్డినేషన్, వెర్నర్ కాబట్టి వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ అని చెప్పచ్చు. దిస్ థియరీ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద సెకండరీ వాలెన్సీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. ఎంట్రన్స్ లో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అనే అడుగుతాడు. దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండరీ వాలెన్సీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్. మనం చాలా మంది ఏమేమో చెప్తారు, బోర్డ్ అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఏదున్నా కూడా దిస్ థియరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఓన్లీ secondary valency of the central metal ion. For that purpose, he got the Nobel Prize in 1930. అంటే సెకండరీ వాలెన్సీ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఉంటుందని చెప్పినందుకే ఈ గాట్ ద నోబెల్ ప్రైజ్. మనం ఇప్పుడు ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఉంటుందని చెప్తున్నాం, సెకండరీ వాలెన్సీ ఉంటుందని చెప్తున్నాం, ఇంకేమేమో చెప్తున్నాం, మనకు మాత్రం నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం లేదు. ఎందుకంటే ఈజ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ ఈ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ థియరీ. సిమిలర్లీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ అటువంటి ఏదైతే జరగదు అని మేము చెప్తా అంటామో దట్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు పెరగాలి ఎందుకు అన్నది. దానితో మీరు వర్కౌట్ చేస్తే మీకు కూడా ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద పాయింట్స్. ఒకటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ బేస్డ్ ఆన్ ద సెకండరీ వాలెన్సీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఓన్లీ అన్నదే ఇంపార్టెంట్ ఈ థియరీలో ఫస్ట్ పాయింట్. నౌ వీ విల్ గో ఫర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ దిస్. When the formation of the complexes, central metal ion can exhibit the 2 types of valencies. Central metal ion 2 రకాల వాలెన్సీలను ప్రదర్శిస్తుంది. Then we will go for the number 1 is the primary valency. It may be known as the principal valency. It may be known as the ionizable valency. తెలుగులో ప్రాథమిక సంయోజకత అంటాం, అయనీకరణ సంయోజకత అంటాం. ద ప్రైమరీ వాలెన్సీకి ఇన్ని పేర్లు ఉంటాయి. సిమిలర్లీ ఇట్ హ్యాస్, ఏదైతే ప్రైమరీ వాలెన్సీ అంటామో ఇట్ హ్యాస్ ద సెకండరీ వాలెన్సీ. ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ వాలెన్సీ అంటామో దాన్ని ఆక్సిలరీ వాలెన్సీ అంటాం. ఏదైతే అయనైజబుల్ వాలెన్సీ అంటామో దానికి ఆపోజిట్ లో నాన్ అయనైజబుల్ వాలెన్సీ. దీన్ని ద్వితీయ సంయోజకత అంటాం, అయనీకరణం నొందని సంయోజకత అంటాం. సో దట్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ ద 2 types of valency. ఒక ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఎట్లయితే మనం పేర్లు పెట్టుకుంటూ పోతామో సిమిలర్లీ సెకండరీ వాలెన్సీ కూడా
ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అంటాం, దాన్నే సెకండరీ, దానికి ఆపోజిట్ లో దాన్ని సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీని ప్రిన్సిపల్ వ్యాలెన్సీ అంటాం, సెకండరీ దాన్ని ఆక్సిలరీ వ్యాలెన్సీ అంటాం. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీని అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ అంటాం, సెకండరీ వ్యాలెన్సీని నాన్ అయనైజబుల్. అది ప్రాథమిక సంయోజకత అంటే ద్వితీయ సంయోజకత. అది అయనీకరణం నొందని అంటే ఇది అయనీకరణం నొందే అంటే ఇది అయనీకరణం నొందని సంయోజకత. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నామినిక్లేచర్స్, పేర్లు. ఈ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఏం చేస్తుందంటే ఆల్వేస్ వి విల్ గెట్ ద నార్మల్ సాల్ట్స్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ వి విల్ గెట్ ద ఓన్లీ సింపుల్ సాల్ట్స్ ఓన్లీ, లైక్ సోడియం క్లోరైడ్, పొటాషియం క్లోరైడ్, ప్లాటినం క్లోరైడ్, నికెల్ క్లోరైడ్, నికెల్ సల్ఫేట్, సిల్వర్ క్లోరైడ్. అంటే నార్మల్ సాల్ట్స్ అనేటి మనకు కామన్ సాల్ట్స్ అనేటి ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ద్వారా ఏర్పడతాయి. బాగా గుర్తు. బట్ ఇన్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ సిల్వర్ తోని సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది, నికెల్ తోని నికెల్ క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది, ప్లాటినం తోని ప్లాటినం క్లోరైడ్. అంటే సిమిలర్లీ ఈ కెన్ గో ఫర్ ఇన్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ వి విల్ గెట్ ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. అంటే ఇట్ మీన్స్ వాట్, ద గెటింగ్ ఆఫ్ ద నార్మల్ సాల్ట్స్, that is through the primary valency of the central metal ion. Getting up the complex compounds, that is through with the help of the secondary valency of the central metal ion. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ యొక్క సెకండరీ వాలెన్సీ ద్వారా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఏర్పడతాయి, ప్రైమరీ వాలెన్సీ ద్వారా సింపుల్ సాల్ట్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో దట్ యూ కెన్ టేక్ హియర్ K4FeCN6. దిస్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఐరన్ అనేది ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ అయింది, అది కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ఎగ్జామైన్ కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. కోబాల్ట్ ఇస్ అ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. ఇట్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ద్వారా మనకు ఈ కాంప్లెక్స్ అయాన్ అనేది, ఆల్ కాంప్లెక్సెస్ అయాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు దేర్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. మీరు ఏ కాంప్లెక్స్ తీసుకున్నా సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ద్వారా మాత్రమే ఏర్పడుతుంది, ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ద్వారా సింపుల్ సాల్ట్స్ మాత్రమే ఏర్పడుతుంది. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ పాయింట్. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద నెగటివ్ లైగాండ్స్ ఓన్లీ. అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు కూడా నెగటివ్ లైగాండ్లతోనే బంధన. అది నెగటివ్ లైగాండ్ అని కావచ్చు, ఓసారి నెగటివ్ అయాన్ అని కావచ్చు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఫార్మ్ ఎ బాండ్ విత్ నెగటివ్ లైగాండ్స్ ఓన్లీ ఆర్ నెగటివ్ అయాన్స్. నెగటివ్ లైగాండ్లతోనే బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం. బట్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ ఎ బాండ్ విత్ negative ligands, neutral ligands, and positive ligands. All types of ligands can form a bond with the central metal ion with the help of secondary valency only. That is the reason the complexes are forming. Otherwise, there is no chance. Primary valency only satisfied by నెగటివ్ లైగాండ్స్. నెగటివ్ లైగాండ్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకొని అవి సంతృప్తి పడితే, సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ నెగటివ్ లైగాండ్స్, పాజిటివ్ లైగాండ్స్, న్యూట్రల్ లైగాండ్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుని అవి సాటిస్ఫై అవుతాయి. ది ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై డాటెడ్ లైన్. మనం స్ట్రక్చర్ కనుక చూసినట్లయితే వీఆర్ గెటింగ్ ద డాటెడ్ లైన్స్. ద డాటెడ్ లైన్స్ ఆర్ ఇండికేట్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ ఓన్లీ. Then we will go for there are the thick lines. The thick lines are dark lines or indicate the secondary valency of the central metal ion. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ తో బంధాన్ని సెకండరీ వ్యాలెన్స్ ద్వారా ఏర్పడితే ఇట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ డార్క్ లైన్స్, థిక్ లైన్స్ రాయడం అనేది చూపిస్తాను. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ డాటెడ్ లైన్స్. Secondary valence are represented with dark lines or thick lines. The primary valency always explain the oxidation state of central metal ion. Primary valency can explain the oxidation state of central metal ion, whereas the secondary valency of the central metal ion can explain the coordination number of that molecule. అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఏమో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ని ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటది. సెకండరీ వ్యాలెన్సీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. ఇఫ్ యూ నో ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, మనం దాని యొక్క కాంప్లెక్స్ ఏ జామెట్రీని కలిగి ఉంటుంది, ఎట్లా కలిగి ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. డైరెక్షన్ అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ద్వారా అది ఏ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండదో చెప్పడం కష్టం. బట్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ ద్వారా ఇట్ ఇండికేట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ మెటల్. అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ డైరెక్షన్ తెలియజేయదు. అండ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏ లైగాండ్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఎట్లా ఉండాలి అనేది చెప్పేది. బట్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. హౌ ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఇఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 2
It should be a linear structure. If the coordination number is 3, it is a trigonal planar structure. If the coordination number is 4, it may be the tetrahedral, it may be the square planar. If the coordination number is 5, it's a trigonal bipyramidal or square pyramidal. If the coordination is number 6, it is octahedral structure. అంటే మనకు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ తెలిస్తే ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క జామెట్రీని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్. జామెట్రీ అంటే స్ట్రక్చర్, స్ట్రక్చర్ అంటే నిర్మాణం, నిర్మాణం అంటే మనం అది ఏ లైగండ్ ఎక్కడ ఉండాలని రిప్రజెంట్ చేసేదాన్ని మనం ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనగానే ఏంటో పైన తల, మధ్యన 2 చేతులు, కింద కాళ్ళు అని ఎట్లా జామెట్రీ చెప్తామో, సిమిలర్లీ ద టైప్ ఆఫ్ జామెట్రీ, ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జామెట్రీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఓన్లీ. ద వెర్నర్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తారు, ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ కెన్ అయనైజబుల్ అది చెప్పినట్టు. ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఏమో అయనైజ్ అవుతుంది, సెకండరీ వ్యాలెన్స్ ఏమో అయనైజ్ కాదు. ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ కెన్ ఈజీలీ అండర్గోస్ అయనైజేషన్, సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ. సెకండరీ వ్యాలెన్సీ అనేది అయనైజ్ కాదు, ఎట్లా అన్నది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రైమరీ వ్యాలెన్స్ ఈజ్ అయనైజబుల్ వ్యాలెన్సీ, secondary valence is non-ionizable valence. Now Werner introduced a coordination sphere in the coordination complexes. ఇప్పుడు మనం అందుకే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అనేది, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లేకపోతే అంటే సమన్వయ మండలం లేకపోతే అసలు కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ లేదు. జనరల్లీ ఇట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ లైక్ ది స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఈ మధ్యన డే బై డే అన్ని రోజులు మారుతున్నాయి కాబట్టి యాక్చువల్ గా ఈ టైప్ లో చూపించాలి, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రూపంలో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ను, దాంట్లో సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, లైగాండ్, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇంక్లూడింగ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ తో ఉంటుంది. కానీ డే బై డే అంతా మారి డిఫరెంట్ గా చూపించడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్. వెరీ సింపుల్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కెన్ ఫార్మ్ ద two types of valency, the primary two types, ఒకటి primary valency, secondary valency. ఇట్లా ఈ పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దెన్ we will go for the apply Werner's coordination theory ni we are going to apply for the some complex. Generally Werner's coordination theory mainly applicable for cobalt chloride ammonia molecules. అంటే కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ అమోనియాల మధ్య రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏర్పడిన కాంప్లెక్సెస్ గురించి 100% ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంప్లెక్సెస్ ఆఫ్ ప్లాటినం క్లోరైడ్ అండ్ అమోనియా. 100% ఈ రెండింటి గురించి వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ 100% వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్. దట్స్ వై చాలా మంది ఏమంటారంటే వెర్నర్స్ కోఆర్డినేషన్ థియరీ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ కాంప్లెక్సెస్ అండ్ ప్లాటినం క్లోరైడ్ కాంప్లెక్సెస్ కే, అమోనియా కాంప్లెక్సెస్ కే అని చెప్తాంట. సార్ ఏదైనా నౌ వి విల్ గో ఫర్ ది ఎగ్జాంపుల్. నౌ కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ when react with 6 moles of ammonia, cobalt chloride react with 6 moles of ammonia, we will get the here hexaamine cobalt 3 chloride. We will get a complex, that complex is known as hexaamine cobalt 3 chloride. When this is dissolved in water, when it is undergoes through ionization, we will get hexaamine cobalt 3 chloride, hexaamine cobalt 3 ion plus 3 chloride ions manaku separate. If we pass దీని గుండా మనం if you add the silver nitrate కలిపితే we will get the 3 moles of silver chloride precipitate ఏర్పడుతుంది. So that 3 chlorides are undergoes to ionization to form a silver chloride. So that ఈ 3 క్లోరైడ్లు బయటకు వచ్చినాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ అయనైజ్ అయిందని చెప్తాము, రిమైనింగ్ పార్ట్ అయనైజ్ కాలేదని చెప్తాం. Now we will go for the name of this compound is as hexaamine cobalt 3 chloride. Now we will go for the structure of hexaamine cobalt 3 chloride. This will be the structure చూడండి. ఎప్పుడైతే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 ఉంటుందో, here is the coordination number 6, no doubt it will be the octahedral structure. Octahedral structure అంటే 6 కార్నర్ లోపల 6 లైగండ్స్, 6 లైగండ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ విత్ 6 కార్నర్స్. ఇక చూడండి, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో అమోనియా, సెకండ్ పొజిషన్ లో అమోనియా, థర్డ్ పొజిషన్ లో అమోనియా, ఫోర్త్ పొజిషన్ లో అమోనియా, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో, సిక్స్త్ పొజిషన్ లో అమోనియా. సో దట్ 6 ligands are occupied the 6 corners of the octahedral geometry.
ఇంకా మూడింటిని చూడండి, రిమైనింగ్ 3 is denoted with the dotted lines with 3 chloro ligands. ఇక్కడ 3 chloro ligands 3 chloro ions అని చెప్తాం. ఏవైతే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ తో డార్క్ లైన్స్ తో లింక్ అయి ఉంటాయో అవి లైగండ్స్, డాటెడ్ లైన్స్ తో లింక్ అయి ఉంటే వాటిని మనం అయాన్స్ కింద చెప్తాం. సో దట్ మనం చెప్పినటువంటి అన్ని పాయింట్స్ ను ఇక్కడ చూడండి. సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, దట్ ఈస్ అ కోబాల్ట్, కెన్ ఎగ్జిబిట్ ద 2 types of valencies. One is the primary valency, second one is the secondary valency. Primary valency is the 3 అని ఎందుకంటే 3 ligands are ionized. 3 3 valency 3 ఉంది. ఆ 3 ప్రైమరీ వాలెన్సీ 3 క్లోరో లైగన్లతో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటది. 3 మనం ఆల్రెడీ ప్రైమరీ వాలెన్సీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ నెగటివ్ లైగన్స్, సెకండరీ వాలెన్సీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ న్యూట్రల్ లైగన్స్, నెగటివ్ లైగన్స్ అండ్ పాజిటివ్ లైగన్స్. సో దట్ ప్రైమరీ వాలెన్సీ 3, secondary valence is 6. Primary valence 3 is bonded with 3 chloro ligands. Secondary valence is 6 bonded with 6 ammonia ligands. Then the primary valence indicates the oxidation state. Then period examine cobalt 3 that indicates the oxidation state of central metal ion. Then coordination number secondary valency indicates the coordination number. Primary valency indicates the oxidation state, secondary valency indicates the coordination number. So that the coordination number is 6. The primary valency మూడింటిని ఏం చేస్తాం, dotted lines తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. So that the 3 chloro ions are denoted dotted lines తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Remaining 6 ligands secondary valence 6 dotted lines తో చూస్తాం. 6 అమోనియా అణువులు with dotted lines. Then all primary valency can undergoes through ionization కాబట్టి దాన్ని ionizable valency అంటాం. Second is 6 ligands ఇది నాన్ అయనైజబుల్. ఎక్కడైతే చూడడం డాటెడ్ లైన్స్ చూసిన అన్ని అయనైజేషన్ లో పాల్గొంటాయి, థిక్ లైన్స్ ఉన్నాయని అయనైజేషన్ లోపల పాల్గొంటాయి. డాటెడ్ లైన్స్ అంటే ప్రైమరీ వాలెన్సీ, థిక్ లైన్స్ అంటే సెకండరీ వాలెన్సీ. సో దట్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ హెక్సామైన్ కోబాల్ట్ 3 అయాన్ అనేది నాన్ అయనైజబుల్ వాలెన్సీ. ఆ 3 క్లోరైడ్లు అయనైజ్ లోపల పాల్గొన్నాయి కాబట్టి ఇది మనకు వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇక పాయింట్ ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఇంతసేపు మనం చెప్పినాయని, ప్రైమరీ వాలెన్సీ 3 క్లోరో లైగన్ నెగటివ్ లైగన్ తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 3 అని, అయనైజబుల్ అని చెప్తాను. ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే when this is hexaamine cobalt 3 chloride subjected to ionization, when dissolved in water, here we will get the hexaamine cobalt 3 ion ఏర్పడుతుంది ప్లస్ 3 క్లోరైడ్ అయాన్లు ఏర్పడతాయి. టోటల్లీ వి విల్ గెట్ ద 4 అయాన్స్. 4 అయాన్స్ అనేది ఇక్కడ 3 ఆనయాన్లు ఒక కాటయాన్ ఏర్పడుతుంది. సో దట్ ఈ 3 క్లోరైడ్ అయాన్లను డాటెడ్ లైన్స్ తో సూచిస్తాం. నౌ విల్ గో ఫర్ ద సెకండరీ వాలెన్సీ 6 bonded with 6 ligands, neutral ligand, coordination number is 6. It's octahedral geometry, non-ionizable valence. When this is undergoes to ionization, we are getting the 4 ions. అంటే 4 అయాన్లు ఏర్పడతాయి కాబట్టి where the ions are there, when we pass the current through that solution, the current can easily pass. So that this is one of the good conductors. దీని ఏం చెప్తాం, this is one of the good conductor. Through this current can pass కాబట్టి దీని ఏమంటామంటే గుడ్ కండక్టర్. వై దిస్ a good conductor? When this hexaamine cobalt 3 chloride undergoes to ionization, when dissolved in water, we are getting the total 4 ions. Due to that 4 ions only, it is acted as one of the good conductors అని చెప్పచ్చు. Now we will go for academic. ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, hexaamine cobalt 3 chloride is one of the good conductor అని గుర్తుపెట్టు. Then we will go for here cobalt chloride when treated with 5 moles of ammonia, we will get a pentaamine chloro cobalt 3 chloride. The structure చూడండి, 6 అమోనియా అణువులు ఉన్నప్పుడు 6 అమోనియాల అణువులు ఉన్నప్పుడు 6 అమోనియా లైగండ్స్ అని కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఇప్పుడు 5 అమోనియా అణువులు ఉన్నాయి కాబట్టి సో దట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ 5 అమైన్లు ఉన్నాయి. తర్వాత
ఒక క్లోరో లోపలికి వచ్చింది, 2 క్లోరైడ్ అనేది బయట. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంది? పెంటామైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. దీని పేరేంది? పెంటామైన్ పెంటామైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ 3 chloride. This is the name of that complex. Now you can observe the structure. First of all, structure. Then we will go for the మనం చెప్పే points. Central metal ion is a cobalt. It can exhibit the two types of valency. One is a primary valency, second one is a secondary valency. Primary valency నెగటివ్ లైగాన్లతో బంధన అంటే 3 క్లోరో లైగాన్లతో బంధన ఏర్పరచుకుంటది. తర్వాత 3 బంధాలు ఉంటాయి, 3 నెగటివ్ లైగాండ్స్. ది ప్రైమరీ వాలెన్సీ ఇండికేట్ ది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. దీని పేరు చూడండి, పెంటామైన్ క్లోరో కోబాల్ట్ 3 chloride. So that oxidation state is 3. Then it is ionizable. When it is dissolved in water, it undergoes to ionization. అప్పుడు మనకి ఏమేర్పడుతుందంటే we will get the ions. Getting of ions from a neutral molecule is nothing but ionization. So that ionization will be takes place. So that all primary amines are denoted by the dotted lines. ఈడ చూడండి, మనం చెప్పిన ప్రైమరీ అమైన్లు, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్. ఈడోక్లోరో 3 క్లోరోలో ఉన్నాయి, 3 కూడా డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇంకోటి వేరే రకంగా రిప్రజెంటేషన్ దట్ విల్ సీ లాట్. హియర్ ద సెకండరీ వాలెన్స్ is 6 bonded with 5 ammonia ligands, 1 chloro. So that its coordination number is 6. So that it has the octahedral structure. It linked with 5 ammonia molecules and coordination number 6 కాబట్టి 6 ఉండాలి. Now it linked with 5 ammonia molecules with 1 chloro. So that 5 ammonia ligands 1 chloro తోని coordination number 6 అవుతుంది. Then it will be the octahedral structure. Then ionizable, these are the non-ionizable. Here you can observe that pentamine chloro cobalt 3 chloride, when subjected to ionization, we are getting pentamine chloro cobalt 3 ion with 2 chloride ions. So that 2 chloride ions బయటకు వచ్చినాయంటే మీనింగ్ ఇక్కడ the dotted lines ఉన్న this chloro and this chloro will be undergoes to ionization. The remaining chloro is satisfied by the primary valency as well as the secondary valency. So that is the secondary valence తో satisfy అయింది కాబట్టి this chloro ligand అది అయనైజ్ కాలేదు. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఈ రెండేమో కోఆర్డినేషన్ బయట స్పియర్ బయట ఉంటాయి. ఏవైతే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ బయట ఉంటాయో మనం ఏం చెప్పినాం, అయనైజేషన్ స్పియర్ అంటాం. దట్ కెన్ ఈజీలీ అండర్గోస్ టు ionization. So that when this pentamine chloro cobalt 3 chloride undergoes to ionization, we are getting the 3 ions, 2 chloride ions. One is a complex, that is pentamine chloro cobalt 3 ion. Kabatti total ions are formed here is 3. So that out of these 3 ions, 2 chloro ions, one is a complex ion. So that if you pass the current through this, no doubt current can pass, but not compared to with the hexaamine cobalt 3 chloride. ఓమ్ ఒక పర్సెంటేజ్ అక్కడ 410 ఉంటే ఇక్కడ 290 ఉంటుంది. నో డౌట్ అక్కడ మనం దీని గుండా కరెంట్ పంపించి మనం ముట్టుకుంటే మాత్రం షాక్ కొడుతుంది. సో దట్ దిస్ ఈస్ గుడ్ కండక్టర్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కండక్టర్, నాట్ గుడ్ కండక్టర్. Then we can take the cobalt chloride 4 moles of ligand, ammonia molecule. So here we will get the tetraamine dichloro cobalt 3 chloride. చూడండి, మనం అమోనియా మాలిక్యూల్ యొక్క సంఖ్య తగ్గిస్తా అంటే సో దట్ ఏమైతుంది, క్లోరో ఆనయాన్లుగా ఉండేటి లైగాన్లుగా కన్వర్ట్ అవుతున్నాయి. సో దట్ హియర్ విల్ గెట్ ద tetraamine dichloro cobalt 3 chloride. This is the structure of tetraamine dichloro cobalt 3 chloride. Now we will go for the ఇక్కడ క్లోరో ఒక లైగండ్ డాటెడ్ లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేయలేదు, చేయాలి.
ఇక్కడ 3 ప్రైమరీ వాలెన్సీ, 3 క్లోరో లైగండ్స్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3, ionizable, denoted by dotted lines. Secondary valency is 6 ligands తో బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. either they may be with neutral ligands or negative ligands. Out of 6 coordination number, here 4 ligands are ammonia, 2 are the chloro, so that it can bonded with 2 chloro ligands. Now it is non-ionizable. Now here you can observe that 2 chloro ligands satisfied by the primary and as well as secondary. In case of here, in case of here, 1 chloro ligand satisfied with primary and secondary. So that this valence is, this chloro is exhibiting the dual type of nature. And ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, how many chloro how many dual nature కలిగి ఉన్న ligands అంటే ఏం చెప్పాలి? Here it is a chloro, it has the dual nature, it is satisfied with the primary valency as well as the secondary valency. Whereas in case of here, 2 chloro ligands they exhibit the dual, they are satisfying with the primary valency as well as the secondary valency. Kabatti 2 chloro ligands are in dual nature. Kabatti ఎన్ని క్లోరోలు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల ఉంటే that number will be the dual nature of that ligand. In case of here, the one chloro can exhibit the dual nature that is satisfied with the primary and secondary. Here is a 2 chloro ligands are satisfied the primary and secondary, so that dual nature is 2. Either dual untayo that they does not undergo any kind of ionization, so that it will be the stable. If you go for this is the structure, tetraamine dichloro cobalt 3 chloride subjected to hydrolysis or undergoes to ionization to form tetraamine dichloro cobalt 3 ion plus 1 chloro. Here 1 is only outside, you can miss that chloro is undergone ionization. Here after ionization we are getting the 2 ions, one complex ion, one chloro ion. No doubt it is also conductor. The current will be the pass through this solution. Now the last one, cobalt fluoride, 3 moles of ammonia results the formation of triamine trichloro cobalt 3. When it is subjected to hydrolysis or ionization, that molecule does not undergo any kind of ionization because there is no ionization sphere. మన routine primary values 3 chloro ligands satisfy, oxidation state is 3, ionizable valencies are routine. Then we will go for secondary valency. Central metal cobalt central metal ion secondary valency is 6, bonded with 3 ammonia ligands, 3 chloro ligands. Coordination number is 6. These are the non-ionizable valency. 3 chloro ligands are satisfied by primary valency and secondary valency. Therefore, 3 bonds are dual nature. Here, this molecule does not undergo any kind of ionization, so that when this molecule undergoes to hydrolysis or subjected to ionization, there is no possibility to have ions because the molecule does not undergo ionization. So that when we pass the current through this, here no current will be the pass. So that this is one of the bad conductor. మీకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, triamine trichloro cobalt 3 chloride cobalt 3 is one of the good bad conductor. ఇదేమో బ్యాడ్ కండక్టర్, వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ కండక్టర్ అంటే hexaamine cobalt 3 chloride is a good conductor. Triamine trichloro cobalt 3 is one of the bad conductor. ఎందుకు బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటే మాలిక్యూల్ అయనైజ్ కాదు, 3 క్లోరో లైగండ్ డ్యూయల్ నేచర్ కలిగి ఉంటే అయనైజేషన్ అనేది జరగదు. సో దట్ దీని గుండా కరెంట్ పాస్ చేస్తే మనకు కరెంట్ పాస్ కాదు కాబట్టి దట్ ఈస్ బ్యాడ్ కండక్టర్ గా చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద టేబుల్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ 6 అమోనియా అంటే ఫస్ట్ మాలిక్యూల్, 4
hexaamine cobalt 3 chloride. Ionization అయితే 4 ions ఏర్పడతాయి, 3 chloro. The molar conductivity for ohms 410, good conductor. Is second molecule undergoes to ionization. Pentamine chloro cobalt chloride 3 ions ఏర్పడతాయి, conductor. 4 ammonia అణువులతో tetraamine dichloro cobalt 3 chloride subjected to ionization 2 ions ఏర్పడతాయి, ఒక chlorolygand. If you treated with up to first molecule, second molecule, third molecule, silver nitrate to treat just we will get the silver chloride precipitate in case of 3, in case of first one, 2 silver chloride precipitates in case of second one, 1 silver chloride precipitate in case of third one. If you add the silver nitrate to triamine trichlorocobalt 3, అది రియాక్షన్ లోపల అంటే వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ precipitate, so that indicates that there is no ionization sphere in case of that complex. So that ionization sphere లేదు అంటే no question of ionization, no question of ionization అంటే number of ions are 0, so that it is దాని గుండా కరెంట్ పాస్ కాదు కాబట్టి it is one of the good bad conductor అని చెప్పొచ్చు. Similarly, we will go for Werner's coordination theory. Maximum it is applicable. It can explain the cobalt chloride ammonia molecules, platinum chloride ammonia molecules only. కాబట్టి ఈ రెండింటి గురించి 100% అది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కాబట్టి you can go for platinum chloride 6 moles of ammonia. We will get the hexaamine platinum 4 chloride. When this is subjected to ionization, we are getting the 5 ions. Here we will get, when this is treated with silver nitrate, we will get 4 silver chloride precipitates. So that this is one of the good conductor then can compare with hexaamine cobalt 3 chloride కన్నా ఇది మంచి కండక్టర్ గా పనిచేస్తుంది. కారణం ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ions are more, so that conductivity will be the more. జనరల్ గా అట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. Then we will go for platinum chloride plus 5 moles of ammonia. Here we will have the complex is pentaamine chloro cobalt 4 chloride. This is the structure. Here when subjected to ionization, we will get the 4 ions, 3 chloride ions are there. This is also one of the good conductor. Now platinum chloride treated with 4 moles of ammonia, we will get here tetraamine dichloroplatinum 4 chloride. When this is also ions ఉన్నాయి కాబట్టి it is also a good conductor. When this molecule undergoes to platinum chloride 4 moles of ammonia, అప్పుడు ఏమైతే టెట్రామైన్ డైక్లోరో 3 moles of ammonia అయితే ట్రైఅమైన్ ట్రైక్లోరో platinum 4 chloride subjected to ionization 2 chloride ions లా ఒక chloride ion ఏర్పడుతుంది. it is also conductor గా పనిచేస్తుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ platinum chloride, platinum tetrachloride treated with 2 moles of ammonia కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే here we will have a structure that is the tetrachloro platinum 4. This is no ionization sphere, no ionization, ions are 0. Ions are 0. When we pass the current through this, no current will be the pass. This is one of the bad conductor. ఇక్కడ ఏదేది బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డయామైన్ టెట్రాక్లోరో ప్లాటినం 4, దెన్ ట్రైఅమైన్ ట్రైక్లోరో కోబాల్ట్ 3. ఈ రెండు బ్యాడ్ కండక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు. Now these are the example. ఏదైనా మనకు ఈ మాలిక్యూల్ తో సంబంధ స్ట్రక్చర్ కనుక చూసినట్లయితే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ దిస్
పెంటామైన్ ఆక్వా కోబాల్ట్ 3 అయనైజేషన్ జరుగుతుంది. One minute, please. 89 850 89 41. ఓకే, కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ 5 అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ వాటర్ కనుకున్నప్పుడు కూడా హియర్ ఆల్సో విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ పెంటామైన్ ఆక్వా కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ 4 ions ఉంటుంది కాబట్టి గుడ్ కండక్టర్. హియర్ K2 PtCl6. Here also undergoes ionization, but we never get the chloride ions, but we will get the ions, even though this is also a good conductor. In case of here platinum, potassium, amine pentachloro, platinum 4. When this is subjected to ionization, we will get the 2 ions. It is also conductor. కోబాల్ట్ క్లోరైడ్ 4 అమ్మోనియా మాలిక్యూల్స్ విత్ 2 వాటర్ కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కూడా మనకు కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ అ టెట్రామైన్ డయాక్వో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ 4 ions. It is also good conductor. These are the some of the examples when complex is there. Depending upon the complex structure, is it undergoes to ionization or not? Ionization will be takes place if the ionization is sphere is there. If the ions are there, they are the conductors. If ions are not there, they are the bad conductors. If more number of ions are there, they are the good conductors. Here we will contain the conductivity also as well as the structures. Now we will go for the merits of Werner's coordination theory. Here the Werner's coordination theory is the best example for explain the cobalt chloride and ammonium chloride and ammonium formations as well as the bond nature. The Werner's coordination theory also explain the number of ligands present in coordination complex. It explains the geometry of the complexes. It explains the conductivity also. These are the benefits or advantages. What are the demerits? It is applicable for only ammonia complexes and the platinum ammonia complexes only, but not others. It can explain only to రెండిటి మాత్రమే వివరిస్తుంది. Cobalt chloride and ammonia, platinum chloride ammonia మాత్రమే it is applicable, but not others. This theory does not explain the color and magnetic properties of the complexes and also stability of the complexes. The bond formation between the central metal ion and ligands. How ఎట్లా బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది? మనం జనరల్గా ఏం చెప్తాం, డోనార్ యాక్సెప్టర్ మధ్య బాండే అంటుంది తప్ప హౌ ద బాండ్ ఈజ్ ఫార్మింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. It can exhibit the 2 types of valence, primary valency and secondary valency. అది ఎట్లా అన్నది మాత్రం ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. These are the demerits of the Werner's coordination theory. దీనిలోకి వెళ్ళి మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఒకటి స్ట్రక్చర్ లోపల హౌ మెనీ డ్యూయల్ నేచర్ బాండ్స్, విచ్ వన్ ఈజ్ అ గుడ్ కండక్టర్, విచ్ వన్ ఈజ్ అ బ్యాడ్ కండక్టర్, how this theory is based on this theory is formed. అంటే ఏం చెప్పాలి, సెకండరీ వ్యాలెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అమ్మోనియాకి వచ్చినప్పుడు గుడ్ కండక్టర్ ఏది, బ్యాడ్ కండక్టర్ ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిమిలర్లీ హౌ మెనీ డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఎన్ని కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లోపల క్లోరోలైగన్ ఉంటే అవన్నీ డ్యూయల్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటాయి, బికాస్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ అని చెప్తే సరిపోతుంది. The conductivity is depending upon the number of ions are formed. If the ions unte conductors, ions lepothe bad conductors అని చెప్తే సరిపోతుంది. If more number good conductors, less number conductivity is there, no ions, bad conductors చెప్తే సరిపోతుంది.
The advantage and mainly almost all no doubt advantages are good. It is applicable for only ammonia, cobalt chloride, ammonia and platinum chloride laki applicable అవుతుంది అని చెప్తూ మిగతా అన్ని బాండ్ ఫార్మేషన్ బాండ్ ఇవన్నిటిని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఏంటంటే కలర్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, డయామాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, తర్వాత స్టెబిలిటీస్ అనేటి ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ a great thing about the Werner. He is the first man, he is only the candidate, he is only the scientist. He prepared, he given the more number of properties and theories, and that credit goes to the Werner only. That's why he got the Nobel Prize in 1930. This is about the Werner's coordination theory. Now we will have a effective atomic number that will see. Any doubts? Lalo, any doubt? The remaining part we will see tomorrow. Sir, any doubt? No, sir. Sir, complete అయిందా? You are no? Hello, sir, Ramesh sir. సార్ నమస్తే సార్. సార్ కంప్లీట్ అయిందా? అయిపోయింది సార్. ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. కోఆర్డినేషన్ అయిపోయింది. ఐసోమర్ ఓకే సార్. ఐరన్ బాండ్ థియరీ ఒకటి, క్రిస్టల్ బెల్ థియరీ. ఓకే సేఫ్టీ ఉన్న అది కలర్ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ, అది కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ ఇస్తే అదే ఎక్కువ. విబిటి ఏం లేదు కదా? విపిటి కూడా ఉంది సార్. యాక్చువల్ విపిటి సేఫ్టీ రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, టుమారో ఏ అని కొంచెం చెప్పి గో ఫర్ విబిటి. ఓకే థ్యాంక్ సార్. ఎప్పుడు తీసుకుంటారు కదా? తీసుకో. ఓకే సార్. ఓకే రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరే ఎండ్ చేయండి, మీరే హోస్ట్ ఉన్నారు. రైట్. ఏం డౌట్స్ లేవు పిల్లలు? నా స్టూడెంట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ ఆస్క్. డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు సార్. ఓకే బై. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్.